of Miss Kerala 2022, right? So let's start it with energy. Ladies and gentlemen, namaskaram, namaskar, sat sri akal, and Adam. മലയാളക്കര കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. I would like to welcome you all to Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. Let's have a big round of applause. Come on. Nice energy, and we know it's Miss Kerala 2022, and in a while there are going to be a lot of sundarigal out here, right? അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ഷോ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയും ഒരു സുന്ദരി ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ? So ladies and gentlemen, let us invite the Sundari who's going to be with me. One of the amazing anchors I have seen. Let me invite my co-host for the day. Ladies and gentlemen, we have Sandra, Maria, Babu. Thank you so much, Vinay, for the wonderful introduction. So glad to be hosting with you. Once again, welcoming all of you to the most awaited, most prestigious, most spectacular show of Kerala. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. Miss Kerala is all about celebrating womanhood in the most spectacular manner. This is a platform where we encourage young women to come forward and be the best version of yourselves. Very true. When we call a beauty pageant, we say it's more of like, okay, there are going to be a lot of women coming up and we're going to judge them based on beauty with brain, right? But this one, Miss Kerala, is a lot more than that. We have beauty, brain, elegance, substance, and confidence as the top notch to be judged. And I'm pretty sure the people who are going to walk in after a while are going to be like the best out of the best. Very true, Binoy. 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ധൈര്യമായി പറയാനുമുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തുടങ്ങിയതാണ് മിസ് കേരള. Since then, Miss Kerala has been a stepping stone for several amazing young women who are immensely successful in various fields today. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമയിലൂടെയും മീഡിയയിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങൾ അവരുടെ ജേർണി തുടങ്ങിയത് മിസ് കേരളയുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. And the list includes stars like Ranjani Haridas, Rima Kalingal, Deepthi Sati, Gayatri Suresh, and many more. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും നിരവധി അനവധി ഗ്രാൻഡ് ഇംപ്രസീവ് ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീസ് ആയ ഇംപ്രസാരിയോ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫോർ ഇംപ്രസാരിയോ. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇംപ്രസാരിയോനെ കുറിച്ച്, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വിത്ത് മോർ ദാൻ 27 years of experience, they are truly the pioneers of the event management industry. Very true. ഇപ്പോൾ ഒരു 27 വർഷത്തെ കഥ പറഞ്ഞു. മിസ് കേരളയ്ക്കും പറയാനുണ്ട് അങ്ങനൊരു വലിയ കഥ. 23 years of success. നമ്മൾ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1999 ആദ്യത്തെ മിസ് കേരള കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് 2002 നമ്മളിവിടെ വന്ന് മിസ് കേരള 2002 സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ജേർണി ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് സക്സസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഡേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ best of the best, top of the top. We have a list of 23 beautiful ladies who are going to grace this ramp with us as a part of Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. And I'm sure that all of us are eagerly waiting for the pageant to start. Binoy parantha pole thanne Miss Kerala is definitely more than just a beauty pageant. It's about empowering young women, enabling them to polish their skills and give them a platform to showcase their talents. ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് ലഭിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ്, എക്സ്പോഷർ, ട്രെയിനിങ് അതെന്നും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി take them places. And so the legacy of Miss Kerala continues. Here we are to find out who is Miss Kerala 2022. Are you all excited? I don't think the excitement is huge. Idu pora. Can you please hear your excitement? Come on, let's hear it. Thank you so much. Very nice. And I think നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർ വരുന്നുണ്ടാവും. Maybe new faces are going to come up because ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മലയാളി സുന്ദരികളാണ് ഇന്നിവിടെ വരാൻ പോകുന്ന 23 പേർ. സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു എൻകറേജ് ദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആണോ? Yes, that's nice. So why don't we start now? What say? Yes. So keep supporting your favorite contestants. ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് വേണം. Very so true. let's
start by thanking our sponsors. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022, partnered by Red FM as our official radio partner. Neetu Jayaprakash is our makeup and hairstyle partner. Gold's Gym is our fitness partner. Glam Salon and Spa is our photo shoot makeup partner. So we have Parakarta Jewels as our crown partner. Swayamvara Silks and Lifestyle are our outfit partners. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 is photographed by Reggie Bhaskar and Advait Shine and styled by Jishad Shamsuddin. So ladies and gentlemen, a big round of applause to our sponsors as well. This event out here today is happening grand because of their amazing support throughout. And no more wait, let's start it. പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് you have to know like what you're going to witness here today. Exactly. Rounds? അതെ, What are the rounds? എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണ്. We have got 3 rounds, 3 റൗണ്ടുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. The first is a self-introduction round where the contestants introduce themselves. അതിനുശേഷം we have the question round where the contestants will have to give answer to a question asked to them by a judge they choose at random. അത് കഴിഞ്ഞ് we have the final round. ഈ ഒരു റൗണ്ടിലേക്ക് ജഡ്ജസ് പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടോപ്പ് 5 contestants ആയിരിക്കും കടക്കുക and they will have to give answer to a common question asked by the judges. So Okay, yes, that's I about think the rounds. it's going to be much more tough for the judges, right? So, you know, in the year day when we are starting this up, rounds എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജഡ്ജസ് ആരാണ് എന്നുള്ളത്, right? So ladies and gentlemen, this time we have an amazing panel of judges, right? Absolutely. Like efficient, effective and super panel. That's what I would say. So many adjectives to describe them. Very sure. true. So I think we'll start inviting them to us. What say? Okay, come on. So ladies and gentlemen, with a big round of applause, let us start inviting the judges for Miss Kerala 2022. Let me invite with a lot of love to this person. He's one of my personal favorite because he's an Indian actor, have been in a lot of movies. Apart from that, he is a TVC advertising producer and director, and I would say he's a person who carries himself in the best of the fashion. Okay, Any guess? I am very curious to know who is the person. Yeah, okay. So ladies and gentlemen, let me invite the one and only Mr. Sujoy Varghese onto the stage. Woo! Huge round of applause, ladies and gentlemen, for Sujoy Varghese. So he's an Indian actor and advertising filmmaker. He's the founder of the production house TVC Factory. He has been involved in the advertising and cinema for 20 years. And I hope you're very excited to be here as a part of this, right? And it's been years as well. So let's give a big round of applause to him, please. And so, I personally congratulate Swayamvara Silks, Red FM and all the sponsors to support this major event. നിങ്ങളുടെ ആരെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. And Impresario, a big salute to you for the past 23 years. Thank you so much, sir. So glad to have you with us here on the judging panel. Please, requesting you to remain on stage. ഇനി അടുത്ത ജഡ്ജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. yes. So ladies and gentlemen, she is the regional programming head of Red FM Kerala. Dhanya Sri Krishna, let's invite her with a big round of applause. Hearty welcome to you, ma'am. Yes, ma'am, looking amazing in your traditionally styled outfit, right? Yes? ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ജഡ്ജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി, വെള്ളിമൂങ്ങ. പ്ലീസ് ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദി വണ്ടർഫുൾ ടാലന്റഡ് ഡയറക്ടർ ജിബു ജേക്കബ്. Hearty welcome to you, sir. Thank you so much for joining us here at Impresario Miss Kerala 2022. Very true. Blessed to have you here. Ladies and gentlemen, moving on, let me invite Ratina PT, an Indian film producer, director and writer who works mainly in the Malayalam film industry. And our debut movie, you will know this person for sure. Malayalam movie 2021 release Aya Puru in the movie. So let's give a big round of applause to her as well. Thank you so much, ma'am. You're truly an inspiration for all the girls who are going to come on stage.
അടുത്ത ജഡ്ജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വേദിയിൽ അടുത്ത ജഡ്ജായി എത്തുന്നത് വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഷീ ഈസ് an Indian dance choreographer who has worked in all the regional film industries. She won the Kerala State Award for Best Choreographer in the year 2014 for the film Vikramadityan, and she has made her mark as a groomer and choreographer for various reality shows in the television industry. Together, let's welcome the amazing choreographer Sadanandan. Welcome, ma'am. Looking absolutely dazzling. Very true. I would say stunning outfit, right? Yeah, that's nice. And moving on, Kore movies in the peri nammal paranju, but last, if we take the case of the last decade, this is one of the best movies we have watched. And ee movie nammalilekku konduvanna oralana. Movie ide name paranjal ningal ellavarum ariyum. Tondi Mudalam Dritsakshim, Namalallarum Kandittulla movie, and this is one of the person who brought this movie to us. Ladies and gentlemen, let me invite Sandeep Senan, an Indian film producer who has served as the executive producer for numerous blockbuster films throughout the decades such as Neela Tamara, Sita Kalyanam, and as I told, Tondi Mudalam Dritsakshim. So welcome you, please. And our next judge is an Indian actor, editor, director and dubbing artist in Malayalam cinema. He has acted in more than 100 films in South Indian languages. He has won the Kerala State Film Awards 3 times, ladies and gentlemen, including the Kerala State Film Award for Best Dubbing Artist twice in 2011 and the Kerala State Film Award for Special Mention in the year 2017. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വലിയൊരു കൈയടിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ വിജയ് മേനൻ. Yes, hi sir, hope you're doing really good and excited to be here. Of course, and we are also very blessed to have you here with us today. Yes, moving on, let's call the next person. Yes, our next judge, she is a founder of Me Met Me, Mind Body Intervention and Perfumes. She is a 2-time TEDx speaker, Business World Top 6 Women in Wellbeing 2021 qualifier and Madhrubhumi Youth Icon. Let's welcome Nutan Manohar. Hearty welcome to you, ma'am. Miss Kerala ആയിട്ട് നേരത്തെയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടൊരു ജഡ്ജിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. So we have our judges here. We also have one more judge in the panel and he'll be joining us very soon. He is Hafiz Shamsuddin. For all the fans of Big Boss, MTV, Roddy's, Spitzvilla and India's Got Talent. Here he is, ladies and gentlemen. Huge what an entry. Round of applause Special for entry. Hafiz Shamsuddin. Yes. Okay, so ladies and gentlemen, since we have the panel of intellectuals with us, let's take a picture of all of you together as a part where we are celebrating Swayamvara Silks Presents Impresario Miss Kerala 2022. Let's start with a picture of this galaxy of intellectuals. Yes, that's done, and it's all on your shoulders. Now, we know it's going to be pretty hard, very tough, because as we already told, we have the best of the best. So we should say all the best to you now, Exactly. right? Wishing the very best to our judges. Thank you so much for joining us. Requesting all of you to kindly take your seats. Thank And you. ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to all our judges. A very efficient panel we're having for this day out here. The wonderful judging panel of Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. So, അങ്ങനെ judges ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് contestants ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. It's time for us to get ready to welcome the 23 young, confident, bold, gorgeous contestants of Miss Kerala 2022. She got a list of adjectives, right? You That's know what, nice. Binoy? But Actually, ബിനോയിനെ കാണുമ്പോൾ ബിനോയുടെ ഈ ഒരു അറ്റയറും സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ ബോൾഡ്, ബ്രൈറ്റ്, കോൺഫിഡന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ്. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ്? yeah, so you mean to say I'm all of it? Nice, right? Thanks for that. So ladies and gentlemen, this time I would say the clap should be very strong. Can you put our hands together one time? Let's invite the 23 Big amazing round of contestants. applause. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഈ മായ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Presenting the gorgeous 23 final contestants of Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022.
So ladies and gentlemen, we have the 23 top of the top, best of the best contestants out here on the stage presenting to you the beauties of Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. Let's give a huge round of applause showing a love to all these beautiful ladies on the stage. Thank you, girls. So, ladies and gentlemen, those are the final contestants of Miss Kerala 2022. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരു മിന്നായം പോലെ കണ്ടു അല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇവരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. Here we begin the self-introduction round. Yes, ladies and gentlemen, so 23 പേരെയും കണ്ടു അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ? Aren't they really beautiful? Yes? So here we have the first 8 out here with us, and let's start with the self-introduction as Sandra already told, and inviting the very first person for that, ladies and gentlemen, with a big round of applause, we have Nandana Krishna. So ladies and gentlemen, here we have Nandana Krishna, and it's time that we are going to know a lot more about her. Don't let anyone ever dull your sparkle. Namaskaram. I am Nandana Krishna, 22 years old, born and brought up in Kochi. I did my bachelor's degree in forensic science and criminology and been into the fashion industry from the last few years. I have struggled a lot. In the initial days of modeling, I hadn't got any support. I used to travel from Mangalore to Kochi mostly every weekends for the shoots, shows and auditions, and somehow managed everything all together. Today, my family supports me, and I'm proudly saying that the support I get now is earned through my hard work and sincerity. I want to see myself on the big screen one day. Today, I am standing here, believing in myself, confident and ready to work for it. I am a person with various different qualities who really want to help the stray animals, especially dogs. I have rescued few dogs, got them treated, and got them adopted into safer hands. My journey is different, and I really want to inspire and help others to have their own journey as special as mine. Thank you so much. Thank you, Nandana. Thank you so much for the wonderful introduction. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത contestant-നെ പരിചയപ്പെടാം. Inviting contestant number 2, Ivy Luke, for the introduction. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Greetings one and all. My name is Ivy Luke, hailing from Kollam, raised in Bahrain and residing in Bangalore. Professionally, I'm a pharmaceutical physician working in Manipal Hospital.
But by passion, I've always wanted to fill in all columns related to art and art forms, which made me realize my interest in acting, modeling, and dancing since childhood. Being an average backbencher, nobody would have ever imagined that I could come this far. I was a person who would be shy to go and speak on any stage. But I have proved that I am confident and I have the potential in me. I have also come here for a personal and a social cause. Personally, because I want to base a career-based passion, and for the social cause, to raise awareness on the unhealthy lifestyle caused heart attack death rates in young adult population today. As we all know, health is wealth. If health is lost, we may lose everything. So here I stand before you to define the power of beauty with brains along with medical expertise combined. This is Ivy Luke, awaiting to bring change, conquer dreams, and influence lives. Thank you. Thanks a lot. That was very well structured. Ladies and gentlemen, a big round of applause. That was Ivy Luke for us. And moving on, the very next contestant for the day, let's put our hands together for Ganga Satish. Ellavarkkum namaskaram. I'm Ganga Satish, the youngest daughter born to a wonderful family who stepped into the world of dance at the age of 3. I served as the India area youth leader of an NGO called Weizmann International and represented India at an international youth camp held in Thailand last year. This gave me immense exposure, and interacting with people from different parts of the world made me realize that migration to a different country for better money and lifestyle was never their first thought, like most of us young Indians. What if we make these opportunities available right here in India to preserve young brains? Fortunately, I also got an opportunity to work with the National Institute of Speech and Hearing, and interacting with small children who have disabilities or autism made me realize that how blessed we all are. I believe in my potential to live up to my dreams, and I really want to do something for the disabled children and to inspire the youth. Because as Maya Angelou quotes, I am a woman, phenomenally phenomenal woman. That's me. Thank you. Thank you so much. Next is contestant number 4, Dr. Anna Martin. Everyone, I'm Dr. Anna. I'm from Thrissur, culture capital of Kerala. I have pursued my MBBS degree from Kochi Medical College. I'm a passionate dancer, continuing my journey of dancing for past 15 years. I also like to watch movies, listen to music, along with reading and writing being my favorites. I love writing because writing is one of the greatest medium to express our emotions. If you ask me why I am here, to shatter the stereotype that the person in the medical field is restricted, and to show that at the same time you can handle both profession and passion, and multitasking as one's quality.
There are 3 C's: chance, choice, and change. By taking your chance, you can make your choice and change your life. Thank you. Well said, Dr. Anna Martin. Thanks a lot. And moving on to the very next contestant, we have Sahuja Sadanandan P. Namaskaram. I am Sahuja Sadanandan, an ambitious and creative person from Kannur. By profession, I am a civil engineer who is always up to challenges and also possesses leadership qualities. I believe in mental health. I was a very emotionally unstable person. But during the course, I changed myself. I overcame it. Since I am a person who believes in mental health, I always try to morally and emotionally support everyone that surrounds me. I believe your mind is your greatest friend if you control it. But your mind is your greatest enemy if it controls you. Miss Kerala Pageant is a marvelous platform that can help and guide me to achieve my goals, both my passion and my social interests. So this is a great opportunity to express the real me. So I'm standing here with the hope of returning my home with the crown and the title and to be the best version of me. Thank you so much. Thank you so much. Now let's get introduced to the next contestant. Contestant number 7, Grishma Joy. A very warm good morning to you all. I'm Grishma Joy, 21 years young and hailing from the cultural capital of Kerala, Thrissur. I'm currently pursuing my bachelor's in clinical psychology at Manipal University. I view myself to be a person with a wide range of interest, but I'm incredibly passionate and trained in dancing and acting. I also enjoy writing, and I can proudly say that I'm a published author since 2020. As I speak here, 1 out of every 10 women are getting diagnosed with PCOS, polycystic ovary syndrome. Being a person who's not just diagnosed with it, but witnessed her mother battle with it all her life, spreading awareness of PCOS has become a cause that's close to my heart. It's time that we stop viewing infertile women as a disgrace and start understanding their struggles that come with it. Because women are not just a machine for reproduction. With this title, I believe that my voice will be louder and stronger. Therefore, I'm standing here with my feet firmly grounded and my eyes fixed on the crown. This is Grishma Joy with a strong vision and an invincible spirit. Thank you so much. That's powerful and a valuable thought added to your introduction. Ladies and gentlemen, up next we have Kavya Kannan. Good morning, everyone.
I'm Kavya Kannan from Palakkad. I consider myself as a woman with beliefs, values, and integrity. I'm a software engineer by profession and a model by desire. I always follow my passion. I go to any extent to achieve it, and I put my complete hard work to achieve that. And from life, I have understood that we have to put our 100% whatever we do, and we will be getting that. And I want to represent that we will be, sorry. Thank you so much. Thank you so much, Kavya Kannan, contestant number 6. Now let's get introduced to the next contestant number 8, Anna Ocean Benny. Good morning, everyone. I am Anna Ocean Benny. I'm 22 years young, and I'm currently pursuing my bachelor's in dental surgery. Well, I am an aspiring dentist with a sweet tooth and a gingival smile. I'm a creative person at heart. I enjoy drawing, singing, writing, posing for pictures, creating styling videos. Being from a profession that is often referred to as the guardian of smile, I want to create beautiful smiles and ensure access to oral hygiene to as many people as possible. As my profession demands undivided attention, it was quite difficult for me to prepare and be here for this pageant. But then, Miss Kerala, being one of my biggest dreams, wasn't something I could have just passed upon. So I decided to take it as a challenge on myself. Because what comes after a challenge is success, and success is just too sweet not to crave for. Well, now you know why I call myself a sweet tooth before. I've seen so many people not taking care of their teeth, and through this platform, I want to create an awareness among people on why oral hygiene is really, really important. Hoping to be crowned as Miss Kerala 2022. Thank you. Thanks a lot. A big round of applause to Anna. And before I move on to the very next contestant, I have to say you that this entire show is going live on Impresario's Instagram and Facebook page. So all what we can do is just share it so that ഇത് നമുക്ക് എത്രയും ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നമുക്കിത് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So what you can do is നമ്മുടെ ഇംപ്രസാരിയോൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇംപ്രസാരിയോൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് എടുത്തിട്ട് you can share the live which is going on there. And let's move on to the next contestant. What's it? So now നമുക്ക് അടുത്ത contestant-നെ പരിചയപ്പെടാം. Inviting contestant number 9, Teresa Ann. Namaskaram. Once upon a time, a baby girl was born in the year 2000. Unfortunately, she lost her father, but her mother was there for her. This taught her how to deal with struggles and how to believe in oneself. She excelled in literary activities, won diplomacy award in the Harvard Model United Nations. She fostered her leadership skills, and she ensured that she maintained an active lifestyle. With time, she realized that everything around her was functioning within the framework of some law and order. This persuaded her to take up law
as a career. Legal awareness that could be used in order to empower the vulnerable. This was what she focused on. She further got interested on international relations that could bring economic development to her homeland. She wants to spread the message that pageants are not about makeup, hair, dress, but it's about beauty with brains who can initiate and transform the society. This sums up the women who is addressing you all at this point of time. I am Teresa and Joseph, an ambitious soul who believes in herself, humanity, and the Almighty. I conclude. Thank you. Thanks a lot, Teresa. And as she told, let's keep the focus tight. And moving on to the very next contestant, we have number 10, Aishwarya Manoharan. I am Aishwarya from Coimbatore, but originally from Kannur. I'm 22 years young and a BCom graduate. Currently, I'm working in Accenture as an accounting associate. From a very shy girl, I'm here today. I'm really happy. And every day is a new chance to start your life, and that literally makes me motivated. No matter whether you win or lose, just make use of every opportunity that life gives you. Life may pull you down or throw stones at you anytime, and your job is to collect those stones and build a beautiful castle for you. As our own late president APJ Abdul Kalam sir said, dream, dream, dream. Dreams transforms into thoughts, and thoughts results in action. Dream high and go for your dreams, no matter how far it is. And just remember one thing. If you're feeling down, your current situation is not at all your final destination. Stay positive, stay happy and healthy. Thank you. Thank you so much, Aishwarya, for introducing yourself. Now let's listen to contestant 11, Lita Elizabeth Thomas. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ലിത്ത എലിസബത്ത് തോമസ്. I'm a 26 years old. I'm a worried person. ഞാൻ ജനിച്ചത് അക്ഷരനഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയത്തും വളർന്നത് ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ചെന്നൈയിലുമാണ്. Being brought up in different places was a real blessing for me because I was able to meet a lot of different people following different cultures and traditions, which in turn broadened my perspectives about cultural awareness, adapting to the situations easily, accepting the people the way they are, and a lot more. Now, talking about my profession, I am a registered nurse, and I'm currently working in the UK. My activities include, my hobbies include singing, teaching, dancing, acting, modeling, and a lot more. Today, on this stage, my voice is for those deeply undervalued healthcare officials in our society. Yes, nurses who never get proper respect, recognition, and proper remuneration in our society. It's one thing caring for those you love, but caring for those you barely even know with love is really what we nurses do. It takes true deep compassion, service attitude, and a lot of self-sacrifice.
I am a nurse and I am going to voice for my team nurses. I know I won't be able to bring a big change on this problem, but I believe I could bring a little change on this problem by speaking up, and that's what I am doing today. I'm looking forward with much eagerness to be crowned as Miss Kerala 2022 this year, because I believe with this precious crown, I will have a strong voice to voice out for this problem. Thank you. So ladies and gentlemen, that was Lita Elizabeth Thomas for all of us. And moving on to the very next contestant, we have contestant number 12, Rupa Narayanan. A talented and ambitious young girl who always dreamed to become Miss Kerala, one day made a sash from paper. Adoring it on her shoulder, she stuttered like a queen in the privacy of her own space. Years later, her perseverance and determination paid off. She found herself standing before a vast audience, confidently sharing her story and adoring and becoming Miss Kerala. I am Rupa Narayanan, at 26 years of age, beautiful soul from commercial capital of Kerala, Ernakulam. I am an engineer currently working for one of India's largest companies, Tata Consultancy Services. Everything that I'm today is only through the life experiences, the mistakes and the circumstances that life has put me through. I lost my father at the age of 19, and that has made me a strong, independent woman. My mother taught me how courageous a woman could be, and I learned from her as I grew up, took the responsibility to become the man of the family. My father once told, when you have a dream, go grab it and never let it go. Yes, I am a dreamer and an achiever. I am the person who deserves the Miss Kerala 2022 title, and I want to inspire girls out there to come out, to chase their dream, to fight for themselves, and to create their own story. Thank you so much and have a wonderful day. Thank you. Thank you so much for sharing your story with us, Rupa. Now let's get introduced to contestant number 13, Megha Jayan. Hello and a warm good morning to one and all present here. My name is Megha Jain, a 25-year-old born and brought up here in Kochi. Currently working as a visual designer in a software firm after completing my graduation from National Institute of Fashion Technology specializing in communication design. I would like to quote Oprah Winfrey here. We cannot become what we need to be by remaining what we are. All growth happens outside your comfort zone. As a strong believer of self-growth, which I consider as one of the greatest assets a person can have in their lifetime, I think this platform would give me a space where I can learn, grow, evolve, and become a better and a polished version of myself. I'm also a passionate baker, and I love cooking in different flavors and cuisines. My other interests are reading books, listening to podcasts, and also sketching. I've been practicing yoga for a while now. Yoga has not just helped me be physically fit, but also gave a better clarity and a clearer vision to my life. Being a survivor of a couple of lifestyle disorders, I had to learn it the hard way that nothing in life comes easy. But today, I can proudly say that by implementing some lifestyle modifications and being consistent with it, I have cured most of it.
I would also like to set myself as a good example for the younger generation of people struggling in the same ways. Thank you so much. Thanks a lot, and we're very happy to know you better. Moving on, ladies and gentlemen, we have contestant number 14, Shambhavi K, all set to introduce herself to us. Coming from a family of fishing community, I grew up listening to the struggles, stories, and sacrifices that my father made to create the life that he wanted to live. In fact, it was from his systematic life that I actually drew inspiration to find my own groove, to live my life by balancing both academics and my passion. Namaskaram, I'm Shambhavi, a 20-year-old hailing from the divine temple town of Kerala, Guruvayur. I'm a third-year integrated physics student, and apart from that, I'm a trained classical dancer and a Carnatic vocalist. Also, I'm a volunteer at Make a Difference community. Life repeats itself mindlessly. Unless you become mindful, it repeats itself like a wheel. A statement beautifully put together by Osho. Here I am, standing before you, being mindful about my life and taking one step at a time to explore every multifaceted interests in the treasure trove of my potential. Today, as I'm walking down the stage with utmost confidence and speaking my heart out, if I could inspire someone out there to step out and go chase their dreams, that would be the greatest achievement of my life. Thank you very much. Yes, ladies and gentlemen, that was Shambhavi K for us, and we have a list of 23 beautiful ladies chasing their dreams out here. Let me invite the very next contestant for the day, contestant number 15. We have Lakshmi Abhirami R. Iyer. Ellavarkum namaskaram. My name is Lakshmi Abhirami. I'm 23 years old. I come from Venice of the East, Alapura, and I'm currently pursuing my master's in natural resources and governance. I am an anchor, a translator, a voiceover artist, a trained Carnatic vocalist, and a dancer. I love reading, watching movies, listening to music, and traveling. One day, I took a flight to Delhi to participate in Young India Challenge as a delegate, and later to Indonesia to represent the country India as a delegate. If I trace back to my childhood, I can see an introverted kid sitting in a corner with many insecurities, trying to learn a new language and never afraid to walk alone. With many insecurities, well, I had a lot of self-doubts as well. From that, I have evolved to be a very courageous, confident, and empathetic woman. 2022 taught me a lot. It made me go through many ups and downs, and it taught me the power of patience, the unpredictability of life, the art of letting go, and prioritizing my mental health and peace over everything. All these learnings
led me to a mission to start an organization for stroke survivors and stroke awareness. I am in the initial phase of research for the same. If I win the crown today or not, it doesn't matter to me because I will make this possible. But if I win the crown today, it will be an equal win for each and every individual out there who accepted and put behind all the insecurities, broke the shells, came out of their comfort zones, and decided to go for what they truly believe in, because each and every moment counts. Thank you so much. Thank you, Lakshmi, for sharing your story with us. Next is contestant number 16, Neha Mathew. That nobody starts their journey of life from the top. You have to climb up there with patience, consistency, determination, and discipline. If the mountain was smooth, you wouldn't be able to climb it. Good morning, everyone. My name is Neha Mathew. I hail from Kozhikode. I am 22 years old and my height is 5'7". Currently, I am finishing my degree in BBA LLB from Christ Deemed to be University, Bangalore. My hobbies include singing, dancing, and fitness. I believe that fitness is not about creating a conventional type of perfect body. It's about creating a healthy lifestyle, both physically and mentally. Statistically, practices like body shaming and colorism are the major causes of bullying in teenage years. And I personally know how difficult it is to come out of the trauma it inculcates, as I have been a victim of body shaming since childhood. Thanks to my family and therapy, I learned to love myself despite what others might comment, which is why I am very much motivated to educate and inspire others about body positivity and to take care of their mental health and physical health. I am participating in Miss Kerala to enjoy another phase of life, to inspire others through my journey, and to achieve my dream of portraying different characters through film media. Thank you so much. Thanks a lot, ladies and gentlemen. That was Neha Mathew for us, and I would like to stress on a point which she made. Thanks a lot to the family who gave a lot of support to these 23 young, gorgeous ladies who made their dream to this platform of Miss Kerala 2022 out here. Moving on to the very next contestant, ladies and gentlemen, we have Sri Lakshmi S. Nair. Change you wish to see in the world. And here I am today, bringing those words into action. Ladies and gentlemen, ellavarkum ende namaskaram. I am Sri Lakshmi S. Nair, a 23-year-old hailing from the beautiful city of Calicut. Currently pursuing my master's in journalism and mass communication. I am a dancer by passion and the state title holder for story writing. Apart from these, I am a reader of fiction, an amateur photographer, and a polyglot. Looking back, all you could see was a young little girl with heart filled of determination and grit to shatter down the pre-existing notion of beauty in the society. And here she is, standing in front of you, talking to you all to mark her first step before achieving her goal. Ladies and gentlemen, this is Sri Lakshmi S. Nair here, awaiting to be crowned as Miss Kerala 2022, so that I can set myself as an example for any of the insecure individuals out there to look up to. Because I am here today, because I believed in myself, my true potentials, and my hard work wasn't meant to go unnoticed. Thank you. Thank you so much, Sri Lakshmi, for letting us know more about your life. Inviting the next contestant, contestant number 18, Nandana Santosh.
passionate, competitive, and fun-loving. These are the key points to my personality. Ellavarkum namaskaram. I'm Nandana Santosh, an ambitious 19-year-old from the cultural capital of Kerala, Thrissur. I was born and raised in Kuwait. I'm currently pursuing computer science engineering with artificial intelligence and machine learning at MIT Manipal. I'm a very passionate dancer. I've been trained in Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi since the age of 4. I would like to thank Miss Kerala for a beautiful opportunity like this that gives us young women a chance to have our voices heard. Driven and determined, I hope to touch people's lives in a positive and profound manner. Thank you. Was contestant number 18, Nandana Santosh. Ladies and gentlemen, inviting for the introduction the next contestant, 19, Ashwati Anand. Namaskaram. I'm Ashwati Anand, coming from a beautiful place called the Queen of Arabian Sea, Cochin. I'm 23 years old, a passionate dancer, model, event management. I studied BA Bharatanatyam at St. Teresa's College, Ernakulam. A loving daughter, a passionate dancer, and a true friend defines my personality. Life hasn't always been very kind, as I lost my father at a very young age. My family wasn't financially sound. There were n number of times that I was made fun and insecure about my height, my weight, my crooked teeth, and the list goes on. But thanks to my mom for always making me sure that I felt nothing but to be proud and confident about being myself and owning myself. So now, as standing proud, I could say that I am letting me unfold my mother's dream through Miss Kerala 2022. In my thoughts, beauty is not about perfection. It's about confidence, character, and charisma. So I would like to use this platform for everyone to let them know that unless and until you work for a dream, it remains a dream. Make every rejection in your life a learning lesson. Believe in progression and not perfection. Make every achievements, attempts, and hard work your winning crown. Thank you and have a nice day. Thanks a lot, Ashwati Anand. And moving on to the very next contestant of the day, ladies and gentlemen, we have contestant number 20, Amrita Suresh Kumar. Hi, good morning everyone, and my name is Amrita Suresh Kumar, and I am from Thrissur, and I did my bachelor's in forensic science. I did my bachelor's in computer applications from St. Mary's College, Thrissur, and then I did my master's in forensic science from SGT University, Gurugram, Haryana. Okay. Currently, I am working as a cyber security analyst at Cyberproof in Trivandrum. So apart from my professional life, I am also a creative soul who loves to sing, to crochet and explore new things. So I love traveling, meeting new people and knowing more about their culture and lifestyle. Okay. I meet many people and learn whatever they can teach me, and taking all their positives into myself, and I try to incorporate it into my life. So through this platform also, I have met a lot of beautiful minds who have inspired me in multiple ways. I, on this stage, am excited to experience and share with the world unique experiences that this platform has to offer. Thank you.
Thank you. That was contestant number 20, Amrita Suresh Kumar. അടുത്തതായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം contestant 21, Nimiki Paul. University rank holder in mechanical engineering, an enthusiastic basketball player, an anger who loves to set the stage on fire. Hello everyone, my name is Nimike Paul. I'm a mechanical engineer by profession who loves to aspire to add quality to people and the environment. Family has been my biggest source of support and inspiration. Though my journey has never been easy, I've always tried to stay true to my inner self. Confidence, composure, and agility are some of the qualities that best describe me. I love engaging in deep, meaningful conversation, going on long drives, and spending quality time with my loved ones. Being an independent woman myself, standing on this platform today, I want to be the voice and cheer of every woman who is trying to make themselves a career and financial independence. ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ കുലീനമായ ഒരു ഭവനത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടി. ഈ മേക്കപ്പിനും പുറമോടിക്കുമെല്ലാം അപ്പുറം അയലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഇന്ന് എന്താ ചേച്ചി കഴിക്കാനുള്ളേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടി. അതാണ് ഞാൻ. But at the same time, I'm fearless, I'm independent, and I'm electric. And I am that girl. Thank you. Thanks a lot, Nimike Paul. The extremes well explained in a beautiful way. Ladies and gentlemen, inviting the very next contestant, we have Ashiki S. Mohammed. Good morning, all. I hope all of you are doing good and having an amazing time over here. Well, I am Ashiki S. Mohammed, a very proud Indian and a doctor from Thiruvananthapuram. I was blessed to be born into a multi-religious family where every religion is equally celebrated and respected. As a student, I would always get onto the stage and face the crowd only when I was told to. I let my fears rule me and never went after the opportunities on my own. But my days in the ICU after cardiac surgery, going through a lot of pain and doubting my recovery, brought this realization that life won't happen if I don't dare to go against the flow. As I let go of my inhibitions and have never let any opportunity go untouched thereafter. I'm a passionate dancer, and dance has taught me to take that one single step at a time. Ashiki means lover. As the meaning of my name goes, I hope to have a world with unending peace where I could deliver the warmth of love. Thank you. Thank you for sharing your journey with us, Ashiki. More power to you. ഇനി ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കി. Moving on to the final contestant, Liz Jamin Jacob. Good morning, everyone, esteemed judges and everyone present over here. I am Liz Jamon Jacob, a 21-year-old, strong, independent woman from Kottayam.
I'm a graduate in BA English Literature, and I'm currently working as an associate in McAfee. I enjoy cooking, dancing, and reading. I'm 5 feet 9 inches tall, and I've always been passionate about modeling and the entertainment industry. But I've decided to pause that because I wanted to finish off my education and then continue that career. I'm one among the 5 kids in my family. The birth of my twin siblings, who are 17 years younger than me, helped me rediscover a whole new side of me. Listening to many childhood traumas, I came to the conclusion that effective parenting is an important factor. I strongly believe that it is high time that we normalize and conduct more awareness classes and listen to the pros of effective parenting. Finally, I thank the God Almighty, my parents, and especially Miss Kerala for giving me this platform where I can fulfill my dream of spreading awareness about effective parenting. Thank you. Thanks a lot. So there was Liz Jamon Jacob. That was great, and all the best to you as well. Thank you. So ladies and gentlemen, how was the experience? Nice, right? We got to know a lot more about the 23 contestants, and it was amazing about their journey, their dreams, and the day they're here standing with us on their dream platform. I know. Right? And the thing is, all of them spoke with such great confidence and walked with such great confidence. പലരും ആദ്യമായിട്ടാണ് റാമ്പ് വാക്ക് പോലും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും എല്ലാവരും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി വളരെ എലഗൻ്റ് ആയി വാക്ക് ചെയ്തു. All of them were amazing. So I think they all deserve a big round of applause. വലിയൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം for all the amazing contestants of Miss Kerala 2022. And I would also like to take a moment to thank all the parents, family members and friends who have come here to support their girls. ഞാനിങ്ങനെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരെ ലീവ് എടുത്ത് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഗേൾസ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഓൾ ദ പേരൻസ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് who are here to support their girls. Thank you so much for believing in them. Yes, Sandra, that's very true. That's one factor which we should never forget. Because ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം അവരിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we do agree that it was their dream, it was their hard work. Very true. പക്ഷേ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പില്ലേഴ്സ് അവരുടെ ബാക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ that would have been never possible, right? താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ബിലീവ്, ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. And apart from that, we have a set of parents who are like, go, you can do it. That's the motive which they give to their children, and that's why we have these amazing 23 contestants out here with us today. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, 2 റൗണ്ടും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം മിസ് കേരള ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആവാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവരിൽ ആരാകും ടൈറ്റിൽ വിന്നർ എന്നറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. സോ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് on to the next round. So ladies and gentlemen, here we begin the second round, the judges question round. Once again, inviting the wonderful contestants on stage for the second round. Give me the music. Just give me the music. Give me the music. Give me the music. Yeah. Bring it on. Hey, yeah, yeah, yeah. Give me the music. Just give me the music. Give me the music. Yeah. Bring it on. Ladies and gentlemen, here they are, the gorgeous contestants. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. And I must say, ഇവിടെ
നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. And this has become a reality for you. You're all on the prestigious platform of Miss Kerala. ഇന്ന് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റൗണ്ടിലേക്കാണ്. ശരിക്കും ഈ ബ്യൂട്ടി പേജൻസിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ബ്യൂട്ടി വിത്ത് ബ്രെയിൻസ്. സോ ആ ബ്രെയിൻ ഫാക്ടർ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണിത്. Their spontaneity, their presence of mind, their intellect, how fast they think, how well they communicate. ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ്. So without any further delay, let's begin. Very true. As Sandra already told, it's going to be like very sportive because it's going to be an interesting round. Because we have these beautiful ladies on the stage, and what we're going to do is we are going to give a chance to one of them to get a question from any of the judge in a random way. We're going to take a name of the judge, or they get an open chance. So that's how they're going to ask a question to the candidate, and they have to answer it then and there, and then they're going to see how good they were with the answer, right? So that's what we are going to do, and all set to start. So now let's begin. Requesting the first contestant to step forward. Contestant number 1, Nandana Krishna. Please step forward. So Nandana, like you know, this is the question answer round. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജസിൽ ഒരാൾ നന്ദനയോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം ലീവിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ ജഡ്ജസ്. ആർക്ക് ചോദിക്കണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? ലെറ്റ്സ് സീ. Or shall I call? Okay, I think ഞാനൊരു ജഡ്ജിനെ റാൻഡം ആയിട്ട് നന്ദനയ്ക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നൂതൻ മനോഹർ മാം. മാം പ്ലീസ്. ഓൾസോ പേരൻസ്, ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റൗണ്ടിലാണ്. കാരണം ഓൺ ദ സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം. നിങ്ങളുടെ കൈയുടെയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Hi Nandana, and thank you for your patience. I was just going through the notes. Hi ma'am. All right. So tell me, all of us have fears, right? Tell me about a fear that you have and what you have done to overcome that fear. Okay. First of all, thank you for the question, ma'am. Hello everyone. Hi judges. We all have fears in our life. For us, it will be the most painful fear. But looking into someone else, they'll be having the most painful. So everyone have pain. The most painful thing when I looking into my past is I got some childhood traumas, little bit sad things, like I can't open that up in here. So it was very difficult for me to overcome that as a child. But I worked on myself. I also went for therapy. And now I'm standing here fighting all my stress, all my insecurities, hoping for the best. I'm standing here. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Nandana, and I hope you're really happy with the answer which you gave. And all the best for your next round. So moving on, ladies and gentlemen, I'm putting the opportunity to Ivy Luke, and it's your chance and putting the question. Let me ask Sujoy sir to do the honors of asking her the question. Ivy, Yes, sir. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ? പിണറായി വിജയൻ. പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണോ? വലിയ താല്പര്യമില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ. പിണറായി വിജയൻ സാറിനെ കൂടാതെ വേറൊരു 4 പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ പേരും പറയാൻ പറ്റുമോ? കേരള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണോ? ആ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, സി എമ്മിനെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതല്ല, എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഐ ഫീൽ മേ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റിവിറ്റി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ്. സോ മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് കുറവായിട്ട് തോന്നിയത്. Although I have to, that's not a good thing, I have to work towards it, I have to know more about it. പക്ഷെ എന്തെന്നായാലും that is the reason why I am a little backward in politics. വോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ ഇവിടെ അല്ല, ഞാൻ ബഹ്റൈനിലായിരുന്നു റേസ്. സോ ഞാൻ 12th കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കോളേജിൽ പോയത്. സോ അങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾ ആരും പൊളിറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. താങ്ക് യു. Thank you. Thank you so much, Sujoy sir. Thank you, Ivy. Look, that was a very casual interaction. So inviting the next contestant number 3, Ganga Satish. So Ganga, judge ആയിട്ട് ഞാൻ ഗംഗയ്ക്ക് വേണ്ടി I think I will choose Sajna ma'am. Hi. Hello ma'am. How are you? I'm good, thank you. Okay. What is the one thing you want to improve about yourself? Thank you so much for the question. The one thing I would like to improve about myself is I often don't take criticisms the way it should be. I have always tried, because I take it to my heart at times. Since though I am very hard outside, I appear to be, I am very sensitive inside. So at times I might take it to the heart, but I have improved a lot. I have come a long way. So now I welcome criticism because I find that as a means for me to improve every day. Okay, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? Like I took it in a negative way. Yeah. Okay. And how did you deal with it? Like in the past, or how I'm dealing with now? എപ്പോഴെങ്കിലും. Okay. So in the past I was criticized for being, as I told, when I was scolded, or when the students are not, like I try to please everyone in the past. What was the incident? Yeah. I just wanted to know എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്തതെന്ന്. Okay. Yeah. So my friends one day, they were like, I was on the spot. So okay, an example which happened during the grooming session. I actually mistook the question because I didn't understand the question while my groomer asked me. So I kind of told something else away from the question. But then after the session, my friends told me that you answered it wrongly. So first I was like, okay, that was because I was out of my mind during that time. But then later on I understood the question, and I went and told her I didn't understand the question. Then I'm really sorry about it. But then now that I understand, I apologize, and that's how I did അത് അത്ര വലിയ ക്രിറ്റിസിസം ഒന്നും അല്ലല്ലോ. No, but then I felt really embarrassed in front, because it was a very sensitive topic, and we should be for it, but I was against it, and I didn't have any sensible answer. And could you please tell what was it? Okay. So please don't judge me based on this. No. I just want to know how well you answer that. Okay. That's it. So it was a question based on homosexuality. If homosexual marriages are legal, or should it be legalized? So I was thinking about something else. Actually, I was thinking about my introduction or something. So when this question was thrown at me, first I was like, no, it shouldn't be legalized, because what if the natural process gets interrupted? But then later on only I understood what am I saying, because this is a personal choice after all. So later on I understood my mistake. I apologized to my groomer and also my teammates, because what I told didn't have any sense. So I understood my mistake, and I apologized, and I tried to learn from it. Thank you. ഗംഗ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ്? ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിന്നില്ല?
എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു വാലിഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയില്ല സർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് വൺ ഷുഡ് ബി എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർ ഫോർ ഇറ്റ്. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു വാലിഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രഷർ എന്ത് തന്നെയായാലും ഗംഗ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഗംഗ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അത് ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്നു പോയതാണ്. ശരിക്കും എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അതല്ല. ഐ ആം ഫോർ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് I was against it without any explanation. I hope you understand that. Thank you so much. Thank you, Ganga. Thank you for being very honest. And now we're moving on to the next contestant. Contestant number 4, Dr. Anna Martin. So, ladies and gentlemen, we have a doctor all set to answer the question, and I think I'll put the question to Hafiz Shamsuddin. Thank you. Hi, Anna. Hello, sir. How are you? I'm fine. How are you, sir? I'm good. Good to see you. Tell me something. What is more important, live for the society or live for yourself as for an individual? Like we keep hearing that, society adu parayumbol adu cheyanam angane keyanam, society endu parayum. What's more important? Thank you, sir, for the question. I think we should live for ourselves. നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശബ്ദത്തെ കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റി നന്നായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Have you ever done that in your life? Is there a situation that's come up where you have stood for yourself and not for the society, even though the society has said like, no, this is not the way to do things? Yes, sir, I have done. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ എം ഫ്രം എ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. അവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും അത് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതുപോലെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ. എൻ്റെ അമ്മ അതിനൊരു വളരെ ഉദാഹരണമാണ്. ഷീ ഈസ് എ അംഗൻവാടി വർക്കർ ആൻഡ് ഷീ ഡു എവറിത്തിങ് ലൈക്ക് അംഗൻവാടി വർക്ക്സ് ആൻഡ് all other social activities. She's always ready to work anything. So I think I get that from my mother. That's it. Thank you. Thank you. Mothers are always the best, aren't they? Thank you so much. Thank you, Sahuja. Inviting the next contestant, Kavya Kannan. So, ladies and gentlemen, we have Kavya all set to answer the question, the judges' question round, and Nyan Rathina ma'am and request cheyana Kavikulla question throw cheyanayittu. Rathina ma'am, over to you. Hi Kavya. Hello.
കാവ്യയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റായിട്ട് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? Thank you for your question. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കാം. When we are going through the age of 15 till 25, that's where we get molded. How and അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവും. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത്, it will stay with us for a longer period of time, and it will help us, and it will help our loved ones and to our society also. Thank you. അപ്പോൾ കാവ്യ വിചാരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡ്, അതായത് താങ്ക് യു. Thank you, Kavya. Requesting Grishma Joy to step forward. Yes, Grishma Joy is all set to answer her question, and I would request this time Vijay sir to ask the question. Hi, Grishma. Hi, sir. Tell me, do you think the youth of today, compared to yesteryears, do you think they are under more pressure now compared to what they were then? Or do you think you're under less pressure now? Generally, socially, you know? Okay. Thank you for the question, ma'am. So, the youth, it's subjective actually. When it comes to facilities and opportunities, the youth of today's has more opportunities and it's easier for them to get. Although there are pressures and there are so many insecurities because of social media and social pressures around the world. And the youth before, comparatively, they didn't have as much as access to the opportunities we get today. And the facilities were also way less as it is today. So I think the youth of today has more of power than the youth of yesterday. But also, I think from the past, even though through difficulties, there are many youth who came out strong and powerful. Yeah, but see, when you say the opportunities you have today are much more than what we had before, wouldn't the pressure that you didn't have the opportunities be much more on you to achieve something than when you have all these opportunities now? Sorry, sir? Did you understand that? No. There are no opportunities previously, right, compared to today. Yeah. So the pressure should be higher when there are no opportunities to achieve something compared to the vast range of lines of your life or the pathways that you can take today. Yes, the pressure will be higher, obviously, but I am a person who is ready to grab any opportunity I get. So it depends upon the person also. You haven't answered me. Was it the pressure more yesteryear or today? Pressure is more today because of, yeah. Okay. Thank you. A very relevant question and well answered. Grishma, inviting the next contestant, Anna Ocean Benny. So to ask the question to Anna, I would request Danya ma'am to do the honors and asking her the question for this round of the judges' question. Hi Anna. Hello, How are ma'am. you? I'm good. How are you, ma'am? Good, thank you. Anna, just tell us 3 quality of yours which made you stand at this venue right now as a contestant for Miss Kerala pageant. 3 qualities. Thank you for the question, ma'am. Being an army brat, there are mainly 2 qualities that I attained from the same. That is punctuality and discipline. And the other thing which I noticed about myself is that I'm a good observer. I talk less and observe more. And through that, I can learn a lot of new things. And I also have a willingness to learn new things. Here we have like 23 contestants from different
professions. And we also have a walking encyclopedia, that's Teresa. So I got to learn a lot about law just by talking to her. Thank you. Which was that one particular moment in your life where you realized that you can be a participant? I can confidently walk on the ramp. Ma'am, I used to dream about pageantry since I was a child. But then the one thing that pulled me back was that I don't know how to dance. All the pageants I have came across dance so well, so that was an inhibition I had. But then somewhere I myself inspired myself, I myself pushed myself to register this year and come here. And I'm really happy that I'm one of the finalists right now. Thank you. Thank you, ma'am. We are so glad that you're a part of this pageant. Thank you so much, Anna. അങ്ങനെ first set of contestants, judges question answer ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The first 8 contestants, and I think it's time for us to call the next 8 contestants on the ramp. Very true, Sandra. So ladies and gentlemen, here we have the next set of 8 contestants right on the stage with us. Give me the music. Just give me the music. Give me the music. Give me the music. Yeah. Bring it on. And to answer the judges' question, I would like to request contestant number 9, Teresa Ann, to step forward, please. So ladies and gentlemen, Teresa is all set to answer the judges' question, and it's my time to decide the judge. Let me go with Hafiz Shamsuddin this time, please. Good morning. Good morning. How are you now? I'm good, sir. How are you? I'm good. I'm good. Yeah. See, you've come from Miss Kerala, right? What is the new age Malayali women has to be? Like, you know, nammal parayum Indian adidakka parayum alle nammada culture. What is that thing that you think should represent, or like the next generation? Like, if they were supposed to see you and grow, what would be that? Next generation of women. Like the new generation now, whatever. Okay. Thank you for the question, sir. I feel that the next generation of women should be financially independent, and they have to promote innovation and technology and move forward with the trend. They shouldn't be negligent at all, and they have to be punctual and disciplined, because in my life, something I have seen, most of the women lack discipline in their life. It would be very much recommended if they could come up with discipline so that they can actually really ace well in their life. Thank you. Okay, don't you think it's the other way around? The women are more disciplined. I think my mom is the most disciplined person. You know, like she makes sure that everything happens on time. Sir, you know, and I was asking, like, what do you think about the Malayali women? Like, you know, financially independent ആവുന്നത് എല്ലാവരും ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറും ഇതും വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. So what do you think about that? Okay, Malayali women ആണെങ്കിൽ it would be nice if they would not criticize much, and they're more conscious these days. അയ്യോ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് താന്നാണോ കിടക്കുന്നത്, അയ്യോ എൻ്റെ കാല് കാണുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ ഒരു പേട്രിയാക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളുടെ മലയാളി വിമന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ദേ ഹാവ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്. ദേ ഹാവ് ടു ബി മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് വേണം. I would recommend that. Thank you. Thank you. Thank you for sharing your thoughts on how the next generation Malayali women should be. Thank you so much. Moving on to the next contestant, Aishwarya Manoharan. Yes, man, the last question, we had a lot of social elements to it coming up. So this one, let me put the question to Vijay sir. Sir, over to you. Hi, Aishwarya. Hi, sir. Aishwarya, if you had the chance to meet one world leader and to discuss one topic with him, who would you choose and what would you talk about? Thank you for the question, sir. You're welcome. If I get a chance to meet a personality, definitely it will be
Prime Minister Narendra Modi, sir. So definitely the topic will be, I think, for example, my dream is to have our own home. So few years back, I was in a rented house and lease house. So I think it's a dream for everyone to be in a own house. So I think a project should be done, like giving or building at least homes for the persons who don't have it. So many are there without homes. So I think that would be the topic, sir. That would be the most important thing Yes, to talk sir. about to Narendra Modi, sir. Yes. Okay, I can't quarrel with that. Okay, yeah. Thank you so Thank you, much. sir. Great choice of person and answer as well. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലിത എലിസബത്ത് തോമസ്. And for Lita, I think I'll move on to the very next end of the panel. Let me request Danya ma'am to ask Lita the question. Hi, Lita. Hi, ma'am. So, I think you read a lot. Me? You read? You know, I'm not much an ardent reader. But you read? I read at times. Okay, so what was the last thing you read? Can you just narrate something or what you have taken into your mind from that reading? Okay. Well, I started reading the book Ikigai, which, you know, the thing which, you know, I just started reading the book. I haven't completed reading the book. So in that, the most important thing which, you know, which is close to my heart is eat healthy, live happily. Okay, so the most important thing which, you know, struck to my heart was do not eat full stomach. Eat 80% full. That's it. That's what, you know, you know, I want to start my fitness journey. I haven't started my fitness journey yet. So when I read the book, when I started reading the book, this was the first thing I read. So, that's nice. So not eating, because I am a real foodie. I love my food. So anyway, so that's the most thing, you know, that's the main thing which struck to my heart. So what will be the one word, Sorry, go ahead. So what will be the one word that you will say about that book? Just one word about that. How to live happily without any, you know, without any resentments. How to live mentally happy. You know, I love reading mental health books because being as a teenager, I was really mentally traumatized. So I was really very alone when I was a teenager. So because of that, I have got a lot of mental trauma inside me. So I always love to stay close to mental health books always because it makes me feel more energized when I read mental health books other than fiction, crime thrillers, anything like that, because I want to move forward really very strong as a strong woman, because I don't want to be that, you know, teenager like that. I want to be much more stronger woman. Yes, ma'am. I asked a word and you gave an essay. Yeah, ma'am, because life is an essay, ma'am, you know. Okay. Anyway, I got to talk many things about my life, and I got the stage here, I'm talking here. Okay, all the best. Thank you. I need to ask you a question Thank you, based sir. on that Ikigai. Okay, you said about mental well-being being the basic thrust of that book, but what I gathered from your answer in the beginning, it was more of a dietary program. Sir, yes. Okay, so I told, you know, I have told before that I've just started reading the book Ikigai. All right. So the first two papers, not first two papers, I guess. Yeah. Anyway, the beginning of the book starts with the diet of the Japanese people and tribes. You know, that's what, you know, struck. That was the first thing which struck to my heart, and that's what, you know, I presented here right now. Okay. Thank you. Thank you so much, Lita, for sharing your learnings with us. And I think that was a reminder for all of us to keep reading and learn as much as we can. And that being said, inviting the next contestant, Rupa Narayanan. And this time I would request Ratina ma'am to ask the question to Rupa.
ഹായ് രൂപ. Hi, ma'am. ഒരു 5 years കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രൂപയെ വിളിച്ച് വെർ ആർ യു, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? Good morning, everyone. Thank you so much for the question, ma'am. After 5 years, I could see myself as a woman entrepreneur because I always want to become an entrepreneur. And we could see that in Kerala, we have less number of women entrepreneurs. Even though we are well educated, we have literacy rate of almost 99%, but still the women entrepreneurs from Kerala are very less. So I always want to see myself as a successful woman entrepreneur after 5 years. Along with that, I also want to become a model as well. Thank you. എന്തായിരിക്കും അത്? ഓൺട്രപ്രനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? യു ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഓർ വാട്ട് യു തിങ്ക്? I'm coming from, actually I want to become a model. So I always love to be reflect on RAM. I always love to wear new clothes, showcase my clothes. So probably I would start a clothing brand. Thank you. Rupa, here. So being an entrepreneur after 5 years, would you employ women or men? I will employ both men and women because I believe equality. So ഒരു സ്ത്രീയെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നതാണോ അതോ അവരെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ? വാട്ട് വുഡ് യു പ്രിഫർ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് എവറി വുമൺ ഷുഡ് ബി ഫിനാൻഷ്യലി ആസ് വെൽ ആസ് mentally independent, should take their own decisions, should stand for themselves and should create their own story. Thank you. So down the line, after 10 years, we would see some of your employees as entrepreneurs. Let's pray for that. Thank you so much. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. Wishing you the very best. Thank you so much, Rupa. Inviting the next contestant, Megha Jain. Yes, ladies and gentlemen, amazing thoughts coming up and the answers of the contestants. And here we have the next contestant, Megha, and I would request Nuthan ma'am to ask the question to Rupa. Somehow, whenever it's my turn to ask the question, there are lots of discussions going on, right? I believe you are a practitioner of yoga. Yes, ma'am. Okay, for that. How do you think yoga can change the world? Thank you so much for the question, ma'am. I've been a person who was diagnosed with a lot of lifestyle disorders from, I think, 4 years before. And I tried a lot of medication, but then nothing was working. Like, once I stopped the medication, the symptoms would come back. So that is when I decided that I'll need to change my lifestyle. And yoga played a major part in that. So yoga has both physical, spiritual, and mental well-being. That is, it helps, the asanas helps us become physically fit, and the breathing techniques help us become more mentally aware. It also helps us understand ourselves better. That's my understanding, ma'am. Thank you for sharing with us how yoga changed your life. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. She's got a very beautiful name. Inviting Shambhavi K. Very true about what you told. An amazing and unique name, right? Shambhavi. Okay, so to ask her the question, let me request Sajna ma'am to do the honors of asking her the question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can I ask you something? Yeah, sure, ma'am. Can you dance? Sure. No. The thing is, marriage is a blessing or curse? I would rather say it is subjective. It depends upon the kind of relationship in which people are ending up in. From what I've seen from my parents, I think for them, their marriage is a blessing.
I've seen them getting flourished with so much of love, compassion, and support, and respect for each other. And I think in such a case, marriage is a blessing. In the other cases, it could be a curse, depending upon, as I said, depending upon what kind of a relationship they hold. Thank you. How's your relationship? I mean, it's pretty good. I'm happy. Okay. Thank you. Indeed, a brilliant perspective. Thank you so much. And now I would like to request Lakshmi Abhirami Arnaya to step forward. Lakshmi Abhirami, are you? And this time, Sijo Chata, I would like to throw the chance over to you. Hi, Lakshmi. Hi, sir. Lakshmi, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളും കോളേജുകളെ പറ്റിയൊക്കെ എന്താ അഭിപ്രായം? The schools and colleges of Kerala, they are good, sir. But then I would say that not the right skill set implementation with the subjects that we are learning is not happening. I mean, we just know the subject, but we don't have the right skill set to move forward in the life. And that is why I think half of the youth from Kerala are migrating to UK or Canada or, I mean, different places. So it needs a bit structuring and revamping, yeah. Study abroad നല്ലതാണോ? Sir, I did my bachelor's in my hometown, and I did in English and communicative English. Later, I thought of going abroad, but then I was thinking India is known for well education system. I mean, especially in Kerala, we confidently, we proudly, we just flaunt our literacy rate. And I just searched the options, and I found Tata Institute of Social Sciences. I thought I'll give it a try. And I'm here, I'm studying in Hyderabad. I didn't leave India. But then there are certain courses which, of course, we don't have that in India. And if students wish to go abroad and pursue them, then absolutely, they have to. ലക്ഷ്മി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് കുട്ടികളെല്ലാം വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു 10-15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ വൃദ്ധസന്ദർഭം പോലെ ആയിരിക്കും, ഒരു പട്ടിക്കും കൂട്ടുണ്ടാവും, അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഒന്നി. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇവര് സ്റ്റഡി അബ്രോഡിനൊന്നും പോകാതെ ഇവരിവിടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം ലക്ഷ്മിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? Sir, definitely. I mean, this is a very relevant topic, and of course, this suits well with the present time. I would say that government should arrange special teams and do surveys in colleges, I mean, especially with students one-to-one, what they are lacking in the subjects that they are learning and what are the skill set and the practical knowledge that they are not getting from the college. And after that, I think after survey, it should happen all over the Kerala. There should be multiple teams. And I think after the survey, we'll be able to get a report where government can understand what they are lacking and where they have to improve. And I'm definitely sure that Kerala has the highest literacy rate in the country, and we can absolutely bring a huge change in this. And I'm staying here, but then my best friend chose to go abroad and study, but he is definitely coming back for better opportunities here. So absolutely, we can make a change by doing all of this. Yes. ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയും തൊടാതെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും സ്കില്ലും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പിള്ളേരെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണോ? ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കുട്ടികൾ അപ്സെറ്റ് ആണോ? ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരെ അബ്രോഡ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? Well, of course, that is subjective. I mean, if I was a person, you know, just dreamt about USA or UK right from my childhood, and I wanted to go there and learn something, I want to pursue the course, and absolutely, if you convince me with anything, I won't stay back. That is my dream. I'll go, I'll study there, and I come back, or maybe not. That's subjective. But then, the political scenario and the religious scenario of Kerala, I mean, where else in the country do we have such brotherhood and such peaceful atmosphere to live? Where else? I don't think I can find in any other state of India, because I am a traveler and I've traveled to a couple of states in India, and they all think of Kerala as,
like they ask me like how आप कैसे रहते हैं तो इधर मुसलमान है इधर तो हिंदू है इधर तो मतलब क्रिश्चियन है आप कैसे रहते हैं they have asked me a lot and I've replied with a smile like what's the issue, you know, anybody can pursue any, I mean that is the respect, the mutual respect that we have in the state. That is wonderful. I don't think in any other state we have this. So I don't think that's I'm staying back. I could have gone abroad, but I'm staying back. Thank you, Lakshmi. Thank you, sir. ഒരു മലയാളി ആയതിൽ ലക്ഷ്മി അഭിമാനിക്കുന്നു. Absolutely. And my friends tease me for that, and they already call me Miss Kerala. അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പോയോ അബ്രോഡിലേക്ക് പോയോ? Lakshmi. I advertise about Kerala very much in my campus. ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അബ്രോഡിലേക്ക് പോയോ? Are they staying? No, sir. In my campus in Tata Institute, Hyderabad. Yeah. Thank you. Okay, Lakshmi, I have a question for you. Yes, you sir. Hi, sir. repeatedly talked about the literacy rate in Kerala. Yes. How is it connected to education? Literacy and education are two different things altogether. Why do you confuse the two of them? Sir, well, absolutely that's right. Literacy and education are two different things. But then if we take the states in India that have low literacy rate, the education system there or the people who are not going to school or colleges will be absolutely high. Literacy rate and education are correlated, sir. I would say that. No, I think you're wrong there. I'll tell you why. Okay. I'll give you an example. I'm sorry, yeah. Take the state of Tamil Nadu. Okay. Literacy-wise, they're much, much lower than us. But where higher education is concerned, they are much more advanced with many more facilities, and they don't have this many of their children leaving the country and going away. You know, how could you say that they are connected in terms of sakshrata vere, aravu vere, alle? Sir, that is also because how you're brought up in the family. When we compare Tamil Nadu and Kerala, I think that Tamil Nadu has been, hold on to religious values much more, the culture, and I think in the family they are asked to stay back, and I think they are proudly following the tradition or the family, the jobs or whatever that's there. And one thing I find about Tamilian is that him or her, they love their land so much. They are absolutely proud being Tamil. And I think at times Malayalis lack that sense of pride. You know, sticking to their land, finding a course here, studying, getting a job here. But then, of course, the population, the opportunity, everything matters. There are no jobs here. Sorry? There are no jobs here. There are, sir, but then I would say, like I said in the beginning, there are not enough jobs for the skill set that we have. For instance, my course is Natural Resources and Governance. When I say this to people, people have no idea what is there. Like, what are you doing? And I try to explain and convince, and when I look for jobs, like I have to look to certain departments and maybe there will be opening, there won't be opening, I'm taking a risk. But I love what I'm studying and I'm taking the risk. So. Okay, I'm not going to pursue that. I'll leave it at that. Okay. Thank you. So many issues of social relevance discussed over there. ഒരുപാട് questions നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ answer ചെയ്തു. Very well answered. Thank you so much. Thank you. Yes, I think that was more of a very quality chat, right? And let's call the next contestant. What's it? Yes, so from Lakshmi, let's move on to Neha Mathew. So to ask her the question, let me request Jibu sir to do the honors of asking her the question, please. ഹലോ നേഹ. ഹായ് സർ. എവിടെയാ സ്ഥലം? എവിടെ? കോഴിക്കോടാണ് സർ. കോഴിക്കോട്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് നേഹയുടെ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ സർ, കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു സിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ആൾക്കാർ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിനെയൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ യൂറിനേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റോഡ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേർട്ടി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലീൻ അറ്റ് ഓൾ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാറിൽ പോവാണെങ്കിലും, ഈവൻ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. കാറിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിഠായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എറിയും. നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നേച്ചറാണ്, നേച്ചർ വിൽ ഫൈറ്റ് ബാക്ക്. നമുക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരായി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഇതാണ്, നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഓ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന്.
പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അതെടുത്ത് നമ്മൾ കളയുന്നു. ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് അങ്ങനെ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡ്സിലായിട്ട്. ഐ സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, എ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻ who urinate on public roads, and that is very disturbing to see also. So this is my opinion, sir. ഇപ്പോൾ നേഹയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നേഹയെ കോഴിക്കോട് മേയറാക്കുക, നേഹ എന്ത് ചെയ്യും? Sir, I would make sure that I construct public toilets in like ഒരു 100 meters അല്ലെങ്കിൽ 200 meters ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പദവി കൊണ്ടുവരും. കാരണം ഐ ഫീൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് അറിയുന്നതായിക്കോട്ടെ, പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് മാത്രമല്ല വേസ്റ്റ് ബിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, നോൺ റീസൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ്, ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു വലിയൊരു ഇതാണ്, അവിടെ ഫുൾ ഗ്രീനറി ആണ്. ദേ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നത്തിങ് ഇസ് ഡേർട്ടി ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു 50-100 മീറ്റേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് അവർ ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട്. റീസൈക്ലബിൾ ആൻഡ് നോൺ റീസൈക്ലബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെറ്റ് വേസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത്, ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ women and men, so that people, even if പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, if they want to use the washroom, they can go and use it. അല്ല, അതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ശീലം മാറില്ലല്ലോ. ആളുകളുടെ ശീലം മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ മേയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സർ, ഞാനൊരു ടീമിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഒരു ടീമിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിടും. കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസിസ് തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ LKG തൊട്ട് വളർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എത്ര നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും there is a process of unlearning and relearning that is there, but still I feel നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടഡ് എന്താണോ, നമ്മൾ ബേസിസ് ആയി ഫൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് very gradually. So I think ഞാൻ മേയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I make sure that I'll construct a team, I'll make a team and I'll send it to colleges and schools to create awareness and to tell them, okay, cleanliness ചെയ്യണം. കാരണം at the end of the day it is our nature, we are living in this society, we have to live forward. നമ്മൾ ജീവിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി നമ്മുടെ ജനറേഷൻസ് ആർ there to come. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the generations that are to come are to suffer. So I would not want that to happen, so I would do this, sir. അല്ല നെഹ, ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നെഹ മേയർ ആകണവരെ എന്തിനാ കാത്തിരിക്കുന്നത്? സർ എന്നോട് മേയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ മേയർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല സർ. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. സോ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ടെൽ മൈ വ്യൂസ് ടു ദെം. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് വ്യൂസ്. സോ വി ടോക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്പം 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടോക്ക് വിത്ത് ദെം ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ടു നോ ദെയർ വ്യൂസ് ഓൺ എ certain topic. I can't forcefully implement my topic on someone else. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോ ഇന്ന് എത്രയോ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം സാർ ഇന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക് കാണിച്ചു, ഇപ്പം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ തരുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജും അതിനൊരു റീസണാണ്. എനിക്ക് മേയർ ആവണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല, ഞാൻ ഏതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞാനൊരു നോർമൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. കാരണം നോർമൽ മനുഷ്യരാണ് മേയർ ആവുന്നത്. നോർമൽ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് വളർന്ന് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, അവരുടെ ഡിസയർ, അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ്, അവരുടെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം കാരണം വളർന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാം കാരണം അവസാനം എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടാണ്. ഐ തിങ്ക് നോ വൺ ഇസ് ബോൺ ആസ് എ ടോപ്പർ. They build for it, they work hard for it and they become in the top. Thank you, sir. ജിബു ചോദിച്ചത്, ഈ ശീലം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് എവരി 5 കിലോമീറ്റേഴ്സിലോ 1 കിലോമീറ്ററിലോ ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ വെക്കാം, വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാം. നേഹ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തോളാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നെഹയുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു മൗണ്ടൻ ഒക്കെ അല്ലേ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. Why don't you give a mass appeal to the tourism ministers? അവർ എബ്രോഡൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെയും കേരളത്തിനെയൊക്കെ ടൂറിസം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ, ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഗസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റിനെ ആക്കി നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ അല്ലേ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത്? യെസ് സർ, അതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. ആ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ എടുത്തോളൂ നെഹ. Now you have a team of 23 powerful ladies with you. Yes sir, yes. ഈ ഒരു 23 സുഹൃത്തുക്കളെ കൈവിടരുത്. ഈ 23 പേരുടെ ഒരു വലിയൊരു മാസ് പെറ്റീഷൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനായി. അതെ സർ, യെസ് സർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി സർ, താങ്ക് യു. ചെയ്യോ?
ചെയ്യും സർ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ആയിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടാലന്റ് ആയിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എല്ലാവർക്കും സെയിം ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോഡി ഷേമിംഗ് ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്ന നേഹ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് മേയറായിട്ട് കാണട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Wonderful. And together, let's work that plan out. So അങ്ങനെ അടുത്ത 8 contestants ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And it's time for us to welcome the next set of contestants. Thank you so much, girls. Yes, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause because that was a very interesting set of chat. Very valuable. At the same time, the quality was a bit high as well, right? Top notch. Yes, thanks a lot, Neha, and all the best to you as well. And moving on, let's invite the next set of 7 contestants to join us on the stage. Give me the music. Just give me the music. Give me the music. Give me the music. Yeah. Bring it on. And to answer the judges' question, I would like to invite contestant number 17, Sri Lakshmi S. Nair. And Sri Lakshmiയോട് ഈ റൗണ്ടിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സജ്ന മാമിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹായ് ശ്രീലക്ഷ്മി. ഹലോ മാം. ശ്രീലക്ഷ്മി പത്രം വായിക്കാറുണ്ടോ? വായിക്കാറുണ്ട്. ടി വി കാണാറുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴൊക്കെ. ഓക്കെ, എവിടുന്നാ വരുന്നത്? കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട്. ഈ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു കാര്യം നടന്നിരുന്നു. ഞാൻ പറയാം എന്താന്ന്. ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആൺ സുഹൃത്ത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ വരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അത് കാരണം അവർ വലിയൊരു നോട്ടീസൊക്കെ അടിച്ചു. അത് ടി വിയിൽ വന്നു, പത്രത്തിൽ വന്നു, എല്ലാം വന്നു. ബാച്ചിലേഴ്സ് താമസിക്കാൻ പാടില്ല, ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പുറത്തു പോകണം, അഥവാ കാണാൻ വന്നാൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. ഇപ്പോഴും ടി വിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിലിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അവരും ചോദിച്ചു തിരിച്ച്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദിസ്? Thank you for the question, ma'am. Being someone from this generation, I am someone ഇതേ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും. ഞാൻ പുറത്താണ് പഠിക്കുന്നത്, അവിടെയും ഞാൻ ഇതേപോലെ റൂം എടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ വുഡ് നെവർ സേ ദാറ്റ് ഒരു ആൺകുട്ടിയോ ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ഒരേ റൂമിൽ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാൽ അതിനൊരു തെറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നോട്ട് എവറി ടൈം വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒരു ഫ്രണ്ടായി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ഫ്രണ്ടായി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് വ്യത്യാസം അതിൽ? ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അത്. പക്ഷെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ആർക്കാണ് പ്രശ്നം? സൊസൈറ്റി മാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വുഡ് സേ. അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കും? അത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാം തുടക്കത്തിലേ വന്ന് എന്താ പറയാ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ, അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാ. So we should teach everyone to look at each of the individuals irrespective of their gender equally. കാരണം ഒരു ആൺ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആണും പെണ്ണും രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ അവർക്കുള്ള വാല്യൂസും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്റ്റും എല്ലാം ഒരേപോലെ. അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വളർന്നു വന്നാലേ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിക്ക് ഒരു പിന്നോക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ, പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യാ മാം? പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലും ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചിന്താഗതി വളരെ അധികമാണ്. ഈ ഒരു തലമുറ ഒരു 5 വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ജനിച്ചു വളർന്ന പുതിയ തലമുറ കേൾക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് there would be a change happening. കാരണം we can't just remove a social cost like this suddenly from the society. ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. എവറിഥിങ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട്. സോ എല്ലാം പതുക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാലേ കാര്യങ്ങൾ മാറുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ചില ഈ ഫ്രീഡം ഇവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മാം അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചിലവർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മീഡിയ ആസ് ഐ എം എ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻറ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ലൈക്ക് മീഡിയ സ്റ്റുഡൻറ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും പോർട്രേ ആവുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോർട്രേ ചെയ്യുമ്പം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്.
ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഇതാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരുമിച്ചിരുന്നാലോ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലോ ആ ഒരു ചിന്താഗതി വരുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നോ നല്ല ബന്ധമാണെന്നോ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്തുമാവട്ടെ അതൊരു മിസ്യൂസ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഐ ബിലീവ്. Wanted to add a bit of a funny note to that. ഞാൻ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് താമസിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ വുമൻ ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താണ് കപ്പിൾസിനെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ദർ ഹാസ് ടു ബി എ മെയിൽ നെയിം. സോ എൻ്റെ ലീസിൽ എൻ്റെ പട്ടിയുടെ പേരാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ലീസ് വാസ് ടു റോസി വാലന്റീനോ ആൻഡ് നൂതൻ മനോഹർ. Now she also mentioned, ആൾക്കാർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Is there a misuse? Ma'am, misuse എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാം. It's like everything is their personal rights. Like every individual has their own rights. You can't tell that if I am doing something that might sound wrong to you, but that doesn't mean that what I'm doing is wrong. Everything has its both sides. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് is because I feel that is right for me. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം the term misuse cannot be really used over here. It's kind of subjective over here. എന്ത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം as I said, right to life and liberty, that's something that we should acknowledge. So Can I ask you something? Sure, sir. See, when I was young too, to get a room to stay in as a bachelor was very difficult. Now, the main objection to that, like you said, is misuse them. The thing is, the question brought up is always, there are families around who will have children. And it is the influence on these children, which is, to put it in very strong words, it's not a very Indian thing, living together, and it's only the modern times on a very sparse basis too still. How do you counter this idea that the children will be influenced? If you go and ask majority of the flat owners who don't give it to bachelors, it is this aspect that they bring up, that these are family kind of places where the children could get misled or influenced or whatever it is. How would you address that? Thank you for the question, sir. Sir, as I said, everything starts from the grassroots level, right? So, as you said that this aspect of influencing children comes into play. When that comes into play, you can tell that, there's, if we start teaching the children that there is no difference between, for example, I'll tell you, if I am 23 years old and I'm single, okay, and I'm not single, I'm committed, I'm dating someone, just imagine that the situation. And we both are staying together. What difference does it make if I'm 23 and married and I'm having a guy staying with me, like my husband? The aspect is that both of them are couples. Only the aspect of marriage comes there because in India, that's what we conventionally believe. It's a cultural thing. It's a cultural thing, exactly, So how sir. could you go against that? So this is not really going against, sir. Having a culture does not mean that you can restrict someone else's right? No, your right it's not limitless. Your rights, first you have obligations, you have duties, then only you can claim your rights. Yes, Isn't it? sir. Isn't Sir, it? but Only if you do your duty can you claim a right. Sir, doing our duty is different from living our life, sir, isn't it? There is a duty to society, man. Sir, there is a duty to society, sir, but I don't think there would be a harm if you're trying to live your life without harming a second person there, sir. Influencing a children is just a subjective thought. That's something hypothetical. You never have a proof for it. Children are always influenceable. There is no No, I subjectivity meant in that. this aspect, just looking at the two couples staying together, it's not really possible that they would want, to get into a relationship and live like that unless and until they find the right person. It's not like they are influenced, they're just influenced because they see someone staying together that they just want to go and stay. No, they are not in the position at that stage. But what would happen as they progress in life? It's like, how do most children start smoking, for instance? It's
വീട്ടിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത്. അവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടും എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേര് വളരുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് എന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ലഞ്ചിനൊക്കെ താഴെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഈവൻ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഭംഗിക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം മലയാളികൾ ആരും താഴെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാറില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആണോ? അതെ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ പുതിയ ട്രെൻഡ്, താഴെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സംഭവിക്കാറില്ല. എന്നാലും പറഞ്ഞോളൂ, യു കണ്ടിന്യൂ. ഞാൻ ചമ്രം അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. ആൻഡ് മലയാളം ഭാഷ, സോ മലയാളം ഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ബീങ് എ മലയാളി നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ എത്നിസിറ്റി, അതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ്. അത് നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഫാൻസി ആണ്, കുറച്ചും കൂടി മോഡേണൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളം നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ചു മുമ്പേ ഒരു കോൺടെസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തമിഴര് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ വളരെ വളരെ പ്രൗഡാണ്. അപ്പം എത്രമാത്രം മലയാളികളിലേക്ക് ഭാഷ എത്തിക്കാനായിട്ട് വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ബീയിങ് എ മലയാളി? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളിലേക്ക് ഭാഷ എത്തിക്കാനായിട്ട് വാട്ട് വുഡ് യു ഡു? എന്തായിരിക്കും നന്ദനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവന ഭാവിയിൽ? അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കാനും അത് ഭാവിയിലുള്ള പിള്ളേരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും. ബീങ് എ മലയാളി, ഞാൻ ഫെലോ മലയാളീസിനെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് വി ഷുഡ് ബി അഷെയിംഡ് ഓഫ്. എനിക്ക് ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ള കറക്റ്റ് മലയാളം വാക്ക് പറയില്ല, പക്ഷെ I will look into it. Continue. Yeah. So I will tell them you should be proud in your culture. You should be able to accept yourself the way it is. Spreading awareness is the best I can do. Assume I do not know Malayalam. How would you inspire me to learn Malayalam? Malayalam is a beautiful language. It is one of the newest languages, I believe. And there are certain emotions that we cannot express in English, which is well portrayed in Malayalam. So that is something you will be interested to learn. Could you give an example of, a word that may not be easily translated into English, or the other way around? Okay. A feel parnadille. Okay. I cannot think of a word. Adipoli? Adipoli, yes. അറബി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അറബി വായിക്കാൻ അറിയാം, എഴുതാനും അറിയാം. മലയാളം? മലയാളം എഴുതാനും So വായിക്കാനും. I got the right contestant in fact. So I think I'll leave it here, but with a note that ഇനിയും തിരിച്ചു ചെന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയാനും ഭാഷ വായിക്കാനും ഭാഷ സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് I think you should do something being a I will contestant definitely here. make it a mission to learn Malayalam properly. Thank you. Thank you. Leave it here. All the best, Nandana. Thank you so much, Nandana and Nuthan ma'am. Very interesting side note. I was actually wondering ഏത് വാക്കാണുള്ളത്, പിന്നെയാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൺമുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. അടിപൊളി, right? We cannot express that word in English. So എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ contestants എല്ലാവരും? അടിപൊളിയാണോ? ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞേ. Come on. Definitely അടിപൊളി, all of them. അടുത്ത contestant-നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അശ്വതി ആനന്ദ്. And to ask her the question, let me request Hafiz Shamsuddin to ask her the question again, please. Hi, Shruti. Hi, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm great. Good. See, in our society, a problem on drug abuse, right? Like the whole new generation is coming up, which has been influenced by the drugs and everything.
what will you as a person, as an individual, do to influence them and say them not to go with it, and why? So thank you for the question, sir. So I would say that എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. സോ നമ്മൾ പല സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ കോസസിന് വേണ്ടി കുറേ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ആൻറ്റി നർക്കോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് സ്കൂൾ തൊട്ടേ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ സ്കൂൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് അത് വളരെ അധികം എന്താണ് അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാവരിലൂടെയും ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഐ വുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു വേദി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബേസ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ ആരെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങും. സോ ഐ വുഡ് വാണ്ട് ദെം ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഐ വുഡ് വാണ്ട് ദെം ടു ടീച്ച് അതേഴ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യാ, താങ്ക് യു. Thank you. Thank you so much, Ashwati, for the wonderful answer. Inviting the next contestant, Amrita Suresh Kumar. Yes, ladies and gentlemen, we have Amrita all set to answer, and I think your discussion, your question round ഏറ്റവും interesting ആയിട്ട് take forward ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വിജയ് sir ആണ്. So Vijay sir, can I request you to ask the question? And why is there a smile on your face now? Hi, Amrita. Hi, sir. Amrita, I just want to ask you a little out of the way question, all right? Okay. If you became God. Dawn. God. God, okay. Okay. And you could change something in the world. Something in the world. What would you change and what would you leave alone? Matada. You know, you have a choice, right? You can change something. Some things don't need changing. What would you change and what would you not change? Okay, so I should answer like something that I should change and something I should not. Like I'll keep it why as it wouldn't is. you want? Why would you want to change it? You don't change something if it's not broken. Okay, thank you for the question, sir. So the first thing that as a god I would change would be the mentality of people, like the way they think. Like there should be peace in the world, so I would make them think positively, and that would affect and impact the world in a much beautiful way. So that's what I would do. That's what you would change. And what would you not change? What I would not change will be like Nothing. Okay. I can't think of anything right now. So It's okay. Be cool. അമൃത പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അമൃത, ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം. അമൃത പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും മെന്റാലിറ്റി മാറും, എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആവും. ദൈവമേ, അങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക? എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവൂലേ? ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആവൂലേ? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊച്ച ടർബുലൻസും പ്രശ്നങ്ങളും ഇടിയും അടിയും ഒക്കെ വേണ്ടേ? അതിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടേ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ? അപ്പൊ ദൈവം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? yes, but even if you are positive, fights will happen. But because each person has their own perspectives, so even if all are positive, the fights could still happen. So അല്ല, ജിബു വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. yes, that's true. അപ്പൊ ഈ 23 പേർക്കൊന്ന് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ? no. ഇതിൽ ഒരാളല്ലേ ജയിക്കുള്ളൂ. yes. അപ്പോൾ സങ്കടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. yes, sadness will happen, but I'm talking about like positivity, like people should think positive, that's it. അവരെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമായി മാറ്റും. പക്ഷെ വിജയ് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വന്നില്ല. അതായത് ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ.
യെസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമൃതയുടെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും അവരെ തന്നെ വേണ്ട ഇനിയും. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ പറയുമോ? നോ, നെവർ. പറഞ്ഞോളൂ. നോ, I would never want to change my parents, my family, my and friends. all my best friends. ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലേ? Yes, of course. Yes. And one of my best friends is still here. She has come from far. എന്നിട്ട് ആ ഫ്രണ്ടിനെ മാറ്റണോ? No. Thank you, Amrita. Thank you so much. Thank you so much, Amrita. That turned out to be a fun interaction. Requesting the next contestant to step forward, Nimi K. Paul. And this time, let me request Jibu Janan to ask her the question. So, over to Jibu Jacob. ഹലോ. ഹായ് സർ. സ്കൂളുകളിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നൊരു വിഭാഗം, വേണ്ടാന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം. ഇതിലേതിനെയാണ് നിമി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്? എന്തിന്? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നിമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ. എനിക്ക് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ്. 120 ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാനൊരു 4 കൊല്ലം പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 120 ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത്, both sex education generally doesn't means intercourse. എന്താണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അതർ ജെൻഡർ മച്ച് മോർ ഈസിലി. നമ്മൾ സ്ത്രീ എന്നൊരു നിലയിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷ ജെൻഡറിനെ പറ്റിയോ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സ്ത്രീ ജെൻഡറിനെ പറ്റിയോ വാട്ട് എവർ മേ ബി നമുക്ക് മറ്റൊരു ജെൻഡറിനെ പറ്റി എപ്പോഴും നല്ലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, മറ്റു വീഴ്ചകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ലെവലിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന, നേരത്തെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റന്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, 2 ഫ്ലാറ്റിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ്? സോ ഇഫ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം, even if the parents are saying there's a problem that avade oru couples aanu avade thamasikkune, they may badly influence you, the children may be sometimes able to correct their parents. avaru parayuvaയിരിക്കും, alla amma njan schoolil padichittunde, it is not nothing wrong and you have a life being a couple together or respecting or living in whatever may be, living in with your guy friend, boyfriend, couple aayittu jeevichala adellam okay aanu even the children can correct their parents. So definitely, I think sex education shall be introduced into schools. നിമി, കുറെ കൈയടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചല്ലോ. Thank you, sir. അത് എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യണ്ട. എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 26 ഇയേഴ്സ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് എന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു പ്രായം എത്രയാണ്? ഒരു പ്രായമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ. നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് തരുന്നത്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 14 വയസ്സാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് 14 വയസ്സിൽ കിട്ടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ, നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ കോഴ്സുകളെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പക്വത വരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു ഏജ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ 14 വയസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് പക്വത വന്നു, 14 വയസ്സായിട്ട് നിനക്കെന്താ പക്വത ഇല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നെ ഞാനാക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, പാരൻസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അറൗണ്ട് മേ ബി എന്തായിക്കോട്ടെ, അതാണ് അവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിമി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു 16 വയസ്സായാലും 25 വയസ്സായാലും ഒരാൾ അങ്ങനെ മെച്ചുവേർഡ് ആവണമെന്നില്ല? ഇല്ല സർ, ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. 40 വയസ്സായക്കാൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 2 പേര് ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ തെറ്റല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഇറക്കം കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ആൺ സുഹൃത്തും പെൺ സുഹൃത്തും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടി നടക്കാൻ പാടില്ല. അവർ മെച്യൂർഡല്ല. ശരി ശരി. 18 വയസ്സാവണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെ? നിർഭയ കേസ് പോലുള്ള വലിയ കേസുകളടക്കം ഇവിടെ 18 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള പ്രിവിലേജ് കിട്ടി
പല ക്രിമിനൽസും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക. 14 വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ പോലും കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ടിനെ ബ്രൂട്ടലി റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ നിയമം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. 15-16 വയസ്സുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെയിൽ പോലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോയ പെൺകുട്ടീനെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ റേപ്പ് ചെയ്തു. സോ ഈ 18 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ അവരെ വെറുതെ വിടണോ വിടണ്ടയോ? ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? നിയമത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ. ഇന്ത്യ വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറ്റത്തിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യല്ല. പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറയും കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഡിസൈഡ് ആൻ ഏജ് ടു മേക്ക് ദ പ്രോസസ് ഈസിയർ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അയാൾക്ക് പ്രായം കുറേ, ദർ ഇസ് എ ജുവനൈൽ ജുഡീഷ്യറി ഫോർ ദം. അവരെ ജുവനൈൽ രീതിയിലാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ 18 വയസ്സിന് താഴെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ തെറ്റ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. 18 വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് അവർക്കൊരു അവർ വളരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 18 വയസ്സിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറി ഹാസ് ഫിക്സ്ഡ് എ ലിമിറ്റ്. എന്തെങ്കിലും നിമി, ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഈ 18 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇവര് വലിയ ക്രിമിനൽസ് മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കുന്നത്. ഡ്രഗ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ ചതിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് പഴയ ഒരു നിയമമാണ് ഈ 18 വയസ്സ്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി. ഈ 18-ൽ ഒരു 16-ലേക്ക് ഇത് മാറ്റണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല? സർ, 18-ന് 16 അല്ല, കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് 16 വയസ്സായാലും 14 വയസ്സായാലും നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു രാജ്യമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് 18 വയസ്സ്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടത് നല്ലതാണ്. അത് അവർ ചിന്തിച്ച് ഗവൺമെൻറ് എന്താ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മാറ്റിയാൽ നല്ലത്. പക്ഷേ തീർച്ചയായും 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശിക്ഷകൾ കുറച്ചും കൂടി കഠിനമാക്കണം. ജുഡീഷ്യറി ശിക്ഷകൾ കഠിനമാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിധികൾ വരുമ്പോൾ അത് ഡിലേ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് അതിന് വിധികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നിമി, അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച് ഇനിയും നടക്കുക. ആ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റണ്ട അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ അയൽക്കത്തെ വീട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കയറി നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്വയംവര സിൽസിന്റെ ഈ കൊല്ലത്തെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ ബി ദ റിയൽ യു എന്നാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തും ഡ്രസ്സ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര പോഷ് ഹൈ ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ്. വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയോ മറ്റെന്തോ മിസ് കേരള ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും റോട്ടി കൂടി വട്ടവും നീളമൊക്കെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് കാണാം. മേ ബി ഈവൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ആൻഡ് സർ, ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലും സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ. അന്ന് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സുഹൃത്ത് സദൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റിൽ. ഈവൻ ഐ വാസ് there. I am comfortable in my own skin. This is a platform that I got, so I presented myself. അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സർ. ഒരു ചോദ്യം കൂടി. Yes sir. Yes sir. What is your call on containing the LGBTQI community in the society? നേരത്തെ നമ്മൾ ജെൻഡർ പറയുമ്പോൾ 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ പലർക്കും ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ. ദേ ലാക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് they are insecure. So what is your call in that? And എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി നിമ്മി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അവർക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സോ ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജെൻഡറിനെ മാത്രമേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നൗ വി ഹാവ് people are coming forward, they identify themselves as human being. ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം, ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫ്രം 1 to 10, എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ്. സോ LGBTQ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് പുതിയതായിട്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും പുതിയതാണ്. ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പുതിയതല്ല, ഇത് അംഗീകരിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അംഗീകരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ഇത് പുതിയതല്ല. യെസ്, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂ ടു പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ദേ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു പുതിയ കാര്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗേ എന്ന നിലയിലോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന നിലയിലോ ഞാൻ മറ്റുള്ള ഒരാളെ കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയാണ് അവരെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ. വൈ വുഡ് ഐ വോണ്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദം ടു എ ജെൻഡർ? So if they are comfortable in their own skin, their own personality, I'm happy to accept them the way they are. So how would you tell the society that we should contain people like them?
അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണമെന്നോ സൊസൈറ്റിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ പ്രൊപ്പഗാൻഡ? എന്തായിരിക്കും? സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ JCB ആദ്യം വന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് സമരമായിട്ട് മുന്നോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി, പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പുതിയൊരു ചിന്ത ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇഫ് ഐ ബിക്കം മിസ് കേരള ഓർ നോട്ട് മിസ് കേരള, ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ റൈറ്റ് നൗ. സോ വിത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ടു ദം. ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെയെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ ഒരു അവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായോ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടോ കഴിഞ്ഞു ദർ ആർ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് കമ്മിങ്. പക്ഷേ അവരൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ്. അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ കുറവാണ്. ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ബി വിത്ത് ദം, അറേഞ്ച് ക്യാമ്പയിൻസ്. കോളേജുകളിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഐ വിൽ മേക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കോളേജ് ലെവലിലേക്ക്, സ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സർ. All the very best for that. I have a question for you. Yes, sir. See, today we are in the age of multiple genders. Okay, not only man, woman. You have so many things. Okay, like trans. 5000 varsham kazhnya, when archaeologists are digging up the earth and finding out about our culture, they will only come up with 2 genders. They don't have multiple genders. Either you're a man or a woman. What do you think about that? It is big. Thank you for the question, sir. I think. From now on, are you speaking or what happened in the past? No. It's relevant from the beginning of time till the future, as long as humanity goes. Okay, sir. Archaeologists, Yes, sir. they are not going to find out if you are a transgender or if you are a lesbian or if you are a gay guy or nothing. They only know 2 genders. They take the skeleton, they conduct the carbon test, they see the bone structure, and they tell you female or male. Yes, sir. What do you think about that? Yes, sir. But I also think that ഒരു 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിഗപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൺസും സ്കെലിറ്റൻസും മാത്രമല്ല കിട്ടിയിരുന്ന കേവുകളുടെ ഉള്ളിൽ എൻഗ്രേവിങ്സ് ആയിട്ടും റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം 5000 years from now, I will write it down. There are transgenders, male and female. No, but we are talking about the identification. It is not social living style. Sir, I would like to interrupt. I know that's a very quality conversation going on. But we are running in short of time. Very sorry for that, sir. And a big round of applause to her as well. And thanks for the very quality questions you were shooting to them. Thank you. Very well answered, Mimi. And the applause you received is truly well deserving. Moving on to the next contestant, Ashiki S. Mohammed. Yes, and this time I would request Rathina ma'am to ask her the question, please. Hi, Ashiki. Hi, ma'am. ആഷിക്ക് പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എത്ര വട്ടം? മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ട്. നോ പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. പ്രണയത്തിന് ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ആഷിക്ക് തോന്നുന്നത്? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂസസ് വരുന്നുണ്ട്. നോ പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഒത്തിരി ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു, കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലുന്നു, തീ കൊളുത്തി കൊല്ലുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് ആ നോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണോ ശരിക്കും പ്രണയം? വാട്ട് യു തിങ്ക്? എന്താണ് പ്രണയത്തിന് സംഭവിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് യു തിങ്ക്? ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രണയമില്ലായ്മ എന്നല്ല പറയേണ്ട, മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ബീങ് എ ഹ്യൂമൻ ഡസൻറ്റ് മേക്ക് യു ഹ്യൂമൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നൊരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഏൺ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമോഷനാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവസി നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിവസി, നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ്, നമ്മുടെ നോ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ നോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. മറ്റൊരാളുടെ ബൗണ്ടറീസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവരൊരു ബൗണ്ടറി വരച്ചാൽ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ഇന്റർഫിയറൻസോ ഡിസ്റ്റർബൻസോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ബോധം എന്നുണ്ടാവുന്നോ അന്നായിരിക്കും ഈ അത് പ്രണയത്തിലാവട്ടെ, വർക്ക് പ്ലേസിലാവട്ടെ, എവിടെയാവട്ടെ,
respecting other person's boundary is a habit that we all need to develop within ourselves. അതെന്നുണ്ടാവുന്നോ അന്നായിരിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, എന്ത് ക്രൈമും ആവട്ടെ, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അന്നായിരിക്കും ഏതൊരു ക്രൈമും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. Thank you, Ashiki. Yes, and I would like to thank ma'am as well. And that was a very interesting question. Pranayatinu dendu patti. Oh my God. A big round of applause to that as well. And let's move on to the next contestant. Requesting Liz, Jamin, Jacob. സോറി സാൻഡ്ര, സോറി ആഷിക്കിനെ അങ്ങനെ വിടല്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ്, പെട്ടെന്ന് Yes, sir. Sure, sure. മോളുടെ പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? ഈ പ്രണയമൊക്കെ വീട്ടിലറിയാവോ? ഞാൻ പറയട്ടെ, എൻ്റെ അമ്മ മാരേജിന് മുന്നേ ഹിന്ദു ആയിരുന്നു. ഷീ ഗോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ബിഫോർ മാരിങ്. അച്ഛൻ മുസ്ലിം ആണ്. ആൻഡ് ഐ ഡേറ്റഡ് എ ഗായ് ഹൂസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ വി വർ ടോട്ട് ടു ലുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി or other qualities in a person before anything else. And ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്രയും ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ക്രഷസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലറിയുന്നവര്. ലൈക്ക് വി ആർ മോർ ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ദാൻ പാരൻസ്. എൻ്റെ മമ്മി ഫ്രണ്ട് നിന്ന് എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് എ ഗായ് കംസ് ലൈക്ക്, ഓ ദിസ് ഇസ് യുവർ ക്രഷ്, ഷുഡ് ഐ ടെൽ ഹിം ദാറ്റ് യു ആർ ലൈക്ക് ഹീ ഈസ് യുവർ ക്രഷ്? എൻ്റെ വീട്ടിലറിയാം, എന്നെ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ റെസ്പെക്ടിങ് അവർ സെക്യുലാരിസം. അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ എം ഓപ്പൺ വിത്ത് മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഐ എം ഓൾവേസ് വോക്കൽ വിത്ത് മൈ റിലേഷൻ വിത്ത് മൈ പാരൻസ്. പേരൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? മദർ, ബ്രദർ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റിലീജിയസ് ഹാർമണി ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. പേര് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട്. എന്നെ പേരിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അജണ്ട ഇതായിരുന്നു, പേരിൽ നിന്ന് റിലീജിയൻ മനസ്സിലാവരുത്, പ്രണയം മനസ്സിലാവണം, റിലീജിയൻ മനസ്സിലാവണം. Okay, Ashiki, one more question. Yes, sir. Would you hesitate to put a pic of with your crush in the social media? No, I wouldn't hesitate. Like, why would I hesitate? ഞാൻ എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയാലും എപ്പോഴും വോക്കൽ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ക്രഷ് ആണ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്രഷ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പിക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പലവട്ടം ആലോചിക്കുമോ with a guy, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്നൊരാൾ ഒരു സുഹൃത്തുമായി ഫോട്ടോ ഇട്ടു, നാളെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തുമായി ഫോട്ടോ ഇടുന്നു. സൊസൈറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വെച്ച് നാളത്തെ ഫോട്ടോ ഒരു മാസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുമോ? എനിക്ക് ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഗായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, നിനക്ക് ഗേൾസിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ലേ? നീ എപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ആലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഹാൻഡിൽ, മൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സേ ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് മ്യൂട്ട് മീ ഓഫ്, ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് മീ ഓഫ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു കാൻറ്റ് bear with me, don't look at it. I will post whatever I want. That is my right. Nobody should be there to question me, and I'm not going to give any attention to that. Great. So I would love to hear your kid's name as Ishq. When a or I would say rather Ashiki 2. Ashiki reloaded, yeah? 2.0. 2.0. Yeah. Okay, like, it's a very good suggestion. All the best. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Moving on to the next contestant, Liz, Jamin, Jacob. She is also a final contestant. And I would like to throw the opportunity of asking her the question to Danya ma'am. Ma'am, please. Hi, Liz. Hi. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ പേരൻസ് ആർ വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. അവർ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ ഡിസിഷൻസ് പേരൻസ് തന്നെ എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ പേരൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഡു യു തിങ്ക്, എപ്പോഴും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം നമ്മൾ കാണാറും കേൾക്കാറുമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഗുഡ് പാരന്റിങ് ആൻഡ് ബാഡ് പാരന്റിങ്. ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ്? Of course. But when you started the question, initially എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഓപ്ര വിൻഫ്രി ആയിട്ട് ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. In that interview, Aishwarya Rai says, I don't need to take an appointment to meet my parents. So അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങാം. Good parenting or effective parenting, that is what I aim to bring out. It is actually very important
കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഒരുപാട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമാസ് നമ്മുടെ പേരൻസിനും ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പകർന്നു വരാനേരത്താണ് ആ പിള്ളേർക്ക് അതിൻ്റെ വേഴ്സ് ആകും. സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്സിന് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാതെ അവർ ഹെൽത്തി സൈക്കോളജിക്കലി മെന്റലി ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് വളർത്തി വരാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഗുഡ് പാരന്റിങ് is of course very important, and I believe that we should give more awareness classes for that. അങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് പാരന്റിങ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് തന്നെയല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂവൽ മെൻറ്റാലിറ്റി, ഈ പറയുന്ന ഒരു നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുക, ഇതെല്ലാം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയല്ലേ. സോ വേർ ഇസ് ദാറ്റ് എന്താ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സ്കൂൾ ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് ഹോം. ഹോം ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ബേസ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ പേരൻസ് നമുക്ക് എത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആവുന്നു, എന്തുമാത്രം നോളജ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു, എന്തുമാത്രം ഓപ്പൺ ആകുന്നു, അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആകുന്നു ആ കുട്ടികൾ. ആ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റോങ്. സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഹോം. The parents are the ones who must make sure that their kids know what is right and what is wrong. And also, we have to encourage others to go for other classes, awareness classes, ഏത് classes ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും അതിന് പോകാൻ encourage ചെയ്യണം, so that we can get to know more about this, so that നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും we will know, okay, this is right and this is wrong. So that's what I believe. Apart from home and awareness classes, ഈ സമൂഹം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കില്ലേ? ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജീവിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് യുവർ ലിസ് റൈറ്റ്? യെസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രം മേ ബി ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഫ്രം അഡോളസൻസ്, വെൻ യു ആർ ഇൻ യുവർ 20s, ഈ 3 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ചതും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോലും പഠിച്ചത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരിക്കലും അത് മാറി വരും, ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഈ ലിസ് കൊച്ചിലെ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ലിസിന് അത് ശരിയല്ല, ഇതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിയൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അത്? ഈ പ്രായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിലെ പഠിച്ചത് 8ാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതും when you are an adolescent at 16 അത് മാറി വരികയും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ when you are in your 20s, എന്താണ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക? പണ്ട് പഠിച്ചതും ഇന്ന് മാറിയതുമായിട്ട്. ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഇവോൾവ്. നമ്മളും പരിണമിക്കും. നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അന്നത് ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ഇന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം? ഒരു കാര്യം എന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പം ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് മണി ഈസ് എവറിത്തിങ്, ഫെയിം ഈസ് എവറിത്തിങ്, യു ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ്. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ആകാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് until I came to my college. അവിടെ നിന്നാണ് I understood what is humility. You have to be humble. You have to stay to the grounds. And I believe that most of the people, they don't think that, okay, you have to be humble എന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ല. We have to show it to them. That നമ്മൾ എപ്പോഴും എളിമയോട് ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. എളിമയോട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം എളിമയോട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And that's what I believe. അപ്പോൾ ഇന്ന് എളിമയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. Of course. Okay. But money too matters. Of course they do. Of course, yes. Thank you. ബിനോയ് പെട്ടെന്ന് വിടാം കേട്ടോ. ലിസ് Yeah, sure. കോട്ടയംകാരിയല്ലേ? കോട്ടയംകാരി. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? I'm sorry? സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ടോ? Yeah, sure. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ ഒരു ശാപമാണോ? Thank you for the question. So social media, I believe in balancing. Social media can be used as a blessing as well as a curse. But we have to balance it out. In life, what matters is balancing out things. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്കത് എത്ര ഗുണകരമായി യൂസ് ചെയ്താലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറേ എഫക്ട്സും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ we have to know that
how to balance things out in order to get the good things as well as not fall into the bad things. Thank you so much. Yes, thanks a lot. Thank you, And Liz. I think that was the last contestant for this round, right? Yeah. So, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to all of them. Hundreds round of applause, ladies and gentlemen. Truly phenomenal round. Thank you so much, girls. Yes, and I would say not just for them, because even the judges, they were simply amazing with the questions. The questions were really interesting because we touched almost all the genres, right? Would say they were like socially relevant questions, controversial questions, different topics coming in, future, past, ബിനോയ് present. അത്രയും പറഞ്ഞ പോരെ മോനെ നീ പറഞ്ഞ പോരെ. ഈ ജഡ്ജസിനെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു. ഞങ്ങളെ വേണ്ടേ സുപ്രീം കോർട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബെഞ്ചായിട്ട് ഇരുത്താൻ Exactly, I was noticing back-to-back questions ആണ് നമ്മുടെ contestants-നെ ഒക്കെ grind ചെയ്യായിരുന്നു. That means ഏറ്റവും deserving ആയിട്ടുള്ള contestant-നെ crown കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ judges വന്നിരിക്കുന്നത്. So Very big round true. of applause for them as well. And സുജേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മേജർ ജൂറിയായിട്ട് വിജയ് സാർ ഉണ്ടോ? യെസ്. യെസ്. സോ ബിനോയ് നീ എന്നെ വിട്ടല്ലേ? അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എന്റെ ഇവിടെ മേജർ ജൂറി ഈ- രണ്ടുപേരായാലും ഈ നമ്മുടെ MC ആങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പെമ്പിള്ളേരെ കിട്ടും. പക്ഷെ ബിനോയ് നിന്നെ പോലെ സുന്ദരനായ മിടുക്കനായ ഒരു MC മെയിൻ ജൂറി മാറ്റി. മെയിൻ ജൂറി മാറ്റിയില്ലേ? മാറ്റി. താങ്ക് യു. Substitute. Awesome. So, ladies and gentlemen, that was the second round and it was amazing. The judges' questions. So, ladies and gentlemen, let's take a name of the sponsors. Yes, sir. Once again, thanking our sponsors for making this wonderful event happen. This is Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022, partnered by Red FM as our official radio partner. Neethu Jaiprakash is our makeup and hairstyle partner. Gold's Gym is our fitness partner. Glam Salon and Spa is our photo shoot makeup partner. Parakatu Jewels is our crown partner. Swayamvara Silks and Lifestyle are our outfit partners. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 is photographed by Reggie Bhaskar and Advait Shine and styled by Jishad Shamsuddin. You know, Binoy, നമ്മളുടെ contestants ആദ്യം auditionൽ വന്നപ്പം ഇത്രയും confident ആയിരുന്നില്ല. The transformation that you saw here is the result of their hard work and the grooming sessions that they received. All our contestants received 5 days intensive grooming sessions. Okay, and you know, the main motto of it was not to change them. അവരിലൊരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു motive. The major motive or the major tagline is to be the real you or to get a better version out of them, right? And that is what we got in the last 5 days of their grooming, and they had the best groomer which they can get, the one and only Priyanka Shah. A big round of applause to her as well. But ladies and gentlemen, ഞങ്ങൾ ഗ്രൂമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, and we would like to take you through a very interesting video of their grooming session. Eyes onto the screen, everybody.
Well, ladies and gentlemen, those were some scenes from the grooming sessions our contestants had. So I hope all of you are having a great time. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ contestants ഇനി തേർഡ് റൗണ്ടിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് വരിക. ഇൻ ഓൾ ന്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് അവതാർ, ഒരു പുതിയ കോസ്റ്റ്യൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വരിക. So we'll just give them some time to dress up and also judgesന് മാർക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാം. So Yes, until and then, it's we more have like they something have to special. come as their best, alle. Yes, for the final round, and we hope you guys are having an amazing time here. At the same time, entertain we have an amazing band who are all set here. The band Poets, ladies and gentlemen. You know, before they start, can we put a big round of applause for them, please? So, ladies and gentlemen, we have band Poets in the house, all set to entertain you. A bunch of amazing musicians from Kochi. നിനക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഒന്ന് പോണി. Ganga Satish. The past 2 days have been a wonderful experience for me. From the moment I came here, I was introduced to 25 brilliant minds here. Priyanka ma'am introduced us to the world of ramp walk, fashion, and how to face big crowd. This is my first beauty pageant, and I'm so excited to be here. Right now itself I can feel the difference within me, and I'm looking forward to having much better experiences from here. Thank you so much. And I'm coming from Kochi. I had so many hopes of becoming and grooming myself, and it has proved everything right. The moment I came here, I was welcomed, and the grooming session started. It was wonderful. Our mentor, Priyanka Shah, she was absolutely just wonderful. She just gave us all the details and every minute details for us to take care of, so that we can become our better selves and just be our best version. I don't know how to explain my feeling. I'm just so happy.
hey, check, 1, 2, hey. Feedback at a hey, hey, check 1, 2, hey. Ho, 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 hey. Chiri effects out order, check, hey. Hey, 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 hey. Check, hey. Okay.
Yes, ladies and gentlemen, tu kare intezar mera, right? So I can feel the intezar in the house waiting for the 23 gorgeous girls to come back and set in. But just before that, just before they are completely ready and all set to come back on this stage for the final round, we have something exciting to happen here. That is a gifting ceremony. So we know that our title sponsors, Swayamvara Silks. So Swayamvara Silks il vechittu oru lucky draw nadanirunnu Swayamvara Fest inde bhagamayitte. അതിലെ ബമ്പർ പ്രൈസ് വിന്നറിനുള്ള ആ ഒരു പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ടു ഡു ദ ഓണേഴ്സ് വിത്ത് lot of love, lot of respect, ladies and gentlemen, let us invite to the stage Sri Shankaran Gutti, the managing director of Swayamvara Silks. Let's put our hands together. ഒരു നല്ല കയ്യടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Once again inviting Sri Shankaran Gutti, the managing director of Swayamvara Silks, to join me on this stage. Hi sir, hope you're doing good. Yes, and thanks a lot for this great support, for this great venture which we are doing out here. And apart from that, this is all about the bumper prize as a part of the Swayamvara Fest. So our festival lucky draw bumper prize win is none other than Mr. Liju and his family from Trivandrum, Karakkuttattu ninnaanu. Oru nalla kayyadiyodu avare namukku vediyilekku swagatham cheyyam. Once again inviting Mr. Liju and family onto the stage. Oh, there they are. Hi. So we can see the happiness on your face, പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല. This happiness or this level of happiness is because ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബമ്പർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു Skoda Slavia കാർ ആണ്. So big round of applause to your luck, and Shankarankutti sir ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാർ കീ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. So come on, let's do the honors. Here we go. Let's give a big round of applause to Mr. Liju and family. Congratulations on your win and this luck. Let it be there with you throughout. So thank you. Thanks a lot. So congratulations to the winners, and thanks a lot to Shankaran Gutti sir, the managing director of Swayamvara Silks. And moving on, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു moment, the intezar is all gonna be done because they are almost set to come and slay this ramp with their amazing presence. The 23 gorgeous ladies are almost set. But just before we start up, ladies and gentlemen, a few more pinches of music to it. Over to you people.
got a field of beautiful you with a million dreams and beauty's own celebration. It's the place for us to be. It's the time to feel so free with a million smiles and beauty's own celebration. Miss Caroline, come and spread your wings. You can fly away to a world of fame and fun, with pride and style. It's a beautiful celebration. Ladies and gentlemen, we're now moving on to the final round of Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. And our girls are backstage ready. This time they're gonna come on the ramp in a totally different attire. Okay, right? different attire. Okay, let me ask, because the first and second rounds, they were in a different attire. Because first round, they were in like very elegant black style with some accelerated leopard prints. And the second round, it was like super style with some denim outfits. And what is different from this? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് ഇത്തവണ. I think we'll just ask them. Okay, എന്താണെന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് ക്ലൂസ് തരാം. We want you all to guess what is that attire. First clue, it's timeless. It never goes out of trend. Okay. പല എന്താ അവിടെ സാരി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സാരി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ yes, it is indeed a sari. So ladies and gentlemen, this time the girls are going to be back on the ramp wearing beautiful saris. Yes, and I think this time when they're coming, we should give them a big round of applause. What's it? Because that's going to be the entry for their final round. They have a lot of dreams, questions in their head. Are they going to be there in the next round? Questions. So ladies and gentlemen, what we can do now is make them happy with our encouragement. So ladies and gentlemen, here we go. We have the 23 beautiful ladies on the stage now.
once again, huge round of applause for the bold, beautiful, confident contestants of Impresario Miss Kerala 2022. Here they are on the stage, looking absolutely stunning in saris of different colors. Yes, very true. We can see like different colors, different shades, and looking amazing and super confident as well. We can see the smile on the face of all these gorgeous ladies. Very happy to see this as well. And ladies and gentlemen, നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഇവരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is their hard work, it is the amazing support from their families. We do agree. But apart from that, ഇവരുടെ grooming sessionilum ഇന്ന് prior to this walk, prior to the sessions, ഇവരെ help out ചെയ്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്. And I think this is the right time that we get them on the ramp. What say? Exactly. We would like to call on stage our makeup and hairstylist, Ms. Neetu Jaiprakash. Requesting our makeup and hairstylist, Ms. Neetu Jaiprakash, to kindly come on stage. നമ്മുടെ contestants-നെ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഒരുക്കിയത് Neetu Jaiprakash and team ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ contestants ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെന്റിലാണ്. And that itself shows the love and respect that they have for the makeup artist. Yes, Neetu, can we have you on the ramp? What about a walk? Oh, okay. Okay, so I think we'll move on and call the next person because the makeup part we just covered it, and the next person നമ്മൾ ഇവരുടെ first round നെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they're simply beautifully styled, right? And the person who's right behind us, ladies and gentlemen, let's put our hands together for Mr. Jishad Shamsuddin. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the stylist, Mr. Jishad Shamsuddin. On the ramp, ladies and gentlemen. Thank you so much, Jishad. You have definitely done an incredible job. Thank you so much. Moving on, it's time for us to invite on stage somebody very, very special. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഗ്രൂം ചെയ്ത് റാമ്പ് റെഡി ആക്കിയ വ്യക്തിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എങ്ങനെ റാമ്പ് വാക്ക് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പോസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചിരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു വ്യക്തി. She is the winner of Channel 5 Get Gorgeous 2. She is an engineer by profession. She's a former captain of the Indian netball team. She is a former Miss India and the winner of Miss Tourism World. Ladies and gentlemen, huge round of applause for our groomer and choreographer, Priyanka Shah. Yes, ladies and gentlemen, the one deserving personality we have with us right now, Priyanka Shah, into fashion, modeling, sports, communication, trainer and what not. And I think we had this concept of getting the best out of them, and she's the best what they could get, right? A big round of applause and a lot of love to you. So, Binoy, നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദം ഡിഫറെൻറ്റ്. ചിലരുടെ കണ്ണാവാം, ചിലരുടെ മുടിയാവാം. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കൊള്ളാം, ആ കുട്ടിയുടെ മുടി കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ. സോ നൗ അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ us to recognize their special qualities. Yes, ladies and gentlemen, Swayamvara presents Impresario Miss Kerala 2022. Subtitle winners ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നത്. And are you ready for that? കുറച്ച് കൈയടിയൊക്കെ ആവാട്ടോ, കൈയടി ഒച്ചമേളം ഒക്കെ, because we are moving on to the subtitle announcements. And here we start with Miss Talent. Yes, Miss Talent ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. പക്ഷേ Miss Talent ആരാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ Miss Talentനെ നമുക്ക് announce ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് let me invite Miss Sadanandan on stage to award the Miss Talent. അർഷാജ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെയാണ് മിസ് ടാലന്റ് സബ് ടൈറ്റിൽ വിന്നറിനെ ഓണർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അർഷാജ്, മിസ് സജ്ന നജാം joining us on stage to do the honors. And ladies and gentlemen, she do deserve a big round of applause on a walk to the stage. We are so blessed to have you here for this day. A very talented personality, all set to award the Miss Talent of Swayamvara presents Impresario Miss Kerala 2022. Yes, so Sajna ma'am is all set, right? Ready? Okay. Let me ask any guess who Miss Talent is?
ആരായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ടാലന്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു കോntest ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Yes. So, according to the judges, Miss Talent title goes to Grishma Joy. Congratulations! Ladies and gentlemen, a big round of applause to the Miss Talent of Swayamvara Presidents Impresario Miss Kerala 2022, Grishma Joy. Nice, that's a beautiful picture. And Sajna ma'am, I have a request. We want both of you to take the ramp once together. Yes. Okay. Yeah, just once. Or maybe just the Miss Talent. Yes, please. Both of you together, you can do it. You look fabulous in your sari. There you go, ladies and gentlemen. Make some noise. Woo, we have Miss Sadanandan on the ramp with the Miss Talent Grishma Joy. Look at that. Thank you so much, ma'am. You totally owned it. Wow. Oh And I yes, think- what a presence it was. And now moving on, let's go for the next one. What's it? Yeah? അടുത്ത സബ് ടൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാം. It's titled Miss Congeniality, and to do the honors, I would like to invite our judge, Hafiz Shamsuddin, to kindly come on stage. Okay, ladies and gentlemen, let's put our hands together for him, please. Okay, so we want to know who is going to win this. And ladies and gentlemen, this time, this subtitle goes to Lita Elizabeth Thomas. So ladies and gentlemen, we have the Miss Congeniality of the Miss Kerala 2022, Lita Elizabeth Thomas. Congratulations, Lita. Sir, I have a request. I want you to walk with her, please. Yeah? Both of you together. Oh, there we go. Come on, let's give a big round of applause to our judge Hafiz Shamsuddin and the Miss Congeniality, Lita Elizabeth Thomas. Okay, so let's move to the next subtitle. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞു നല്ല കണ്ണുള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. But I'm pretty sure നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ കാറ്റഗറിയാണിത്. And that is Miss Beautiful Hair. So we want to know who is winning this subtitle of Miss Beautiful Hair. So ladies and gentlemen, to do the award honors, let me invite Nandana Manohar onto this stage. Please do join us on the stage, please. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for our judge, Nandana Manohar. ഇനി മിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല മുടി. And the one who has got great hair is our Miss Beautiful Hair, Shambhavi. Congratulations. Huge round of applause for Miss Beautiful Hair at Impresario Miss Kerala 2022, Shambhavi. And now it's time for both the ladies to take the ramp together. Make some noise for Miss Beautiful Hair of Shambhavi and a wonderful judge, Nandana Manohar. And now moving on, we have the next subtitle, which is Miss Beautiful Skin. And let me request Vijay Menon sir on stage to award Miss Beautiful Skin. Let's give a big round of applause to Vijay sir.
Huge round of applause for our judge, Vijay Menon, who asked some fabulous, brilliant questions during the question answer round. Yes, ladies and gentlemen, we have one of a very experienced person from the industry, from the Malayalam and the South Indian movie industry. That's what I would say. Vijay Menon sir to award Miss Beautiful Skin. And this subtitle, Miss Beautiful Skin, goes to Anna Ocean Benny. Woo! Hearty congratulations to you, dear. Miss Beautiful Skin is Anna Ocean Benny. We would like to request the two of you to kindly take a walk, please. Ladies and gentlemen, let's make some noise for both of them. Here we have Vijay Menon sir ushering the Miss Beautiful Skin of Miss Kerala 2022. We have Anna Ocean Benny. I must say, all our judges have got such great swag and attitude. Actually, they are slaying it more. I'm still waiting. Sujoy sir, I'm waiting. I'm waiting to watch. Okay. That being said, let's move on to the next subtitle, Miss Beautiful Eyes. Your subtitle നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു our judge Ratina ma'am. Requesting our judge, the very talented director Ratina PT, to join us on stage. നമ്മുടെ കൈയടി കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം because we have a very efficient panel of judges and while they walk in we have to put 100% of claps to it. Okay, so ladies and gentlemen, Sandra വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് Miss Beautiful Eyes. ആരായിരിക്കും Miss Beautiful Eyes എന്നൊക്കെ. So, Guesses undo? Any guesses? Miss Beautiful Eyes goes to Anna Martin. Congratulations, Anna Martin. Let everyone see your beautiful eyes as you take the center stage. yeah, I would request both of you to take the ramp. Just a walk. Please. Ramp walk വേണ്ട ഒരു സാധാ walk അതെ. മതി. Yes, a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our title winner and the very talented director, Ratina. So ladies and gentlemen, moving on, നമുക്കറിയാം ഒരു beauty pageant, when we consider it, one of the most important factor or parameter on which they are being judged is confidence, and what holds it is a beautiful smile. So we have the next subtitle as Miss Beautiful Smile, and I request Mr. Sandeep Senan to be with us on the stage to award Miss Beautiful Smile of Miss Kerala 2022. Let's do that with a big round of applause, please. വലിയൊരു കൈയടി നൽകി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Miss Beautiful Smile. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജഡ്ജസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ വിന്നറിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. കാരണം look at all of them have got such beautiful smiles. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. Very beautiful smiles And indeed. I should say, Sandeep sir, your smile is also really nice. അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു you are all set to give away this award. You got the right person. So ladies and gentlemen, Miss Beautiful Smile title goes to... And it goes to Sahuja Sadanandan B. A big round of applause to the Miss Beautiful Smile of Miss Kerala 2022. Both of you walk the ramp together. Two individuals with beautiful smiles. Yeah. Woo! ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നടക്കാൻ. And I would say, look at Sandeep sir swagging with that Kasava Mundu, Mr. Malayali, right? Nice. Exactly. Thank you so much, sir. Moving on to the next subtitle. Oh, it's very interesting because, you know, when we look at some people, they do really look good, like very beautiful. But pictures that might look a bit different.
Ipo Sandra and eppozhum parayarundi, Binoy, click my right side, my right profile is good. I don't know if you noticed, ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Yeah, that always happens. So it's all about Miss Photogenic. Adana nammude next subtitle, and we have the right person to give away this award. Ladies and gentlemen, I request Mr. Reggie Bhaskar to be on the stage to award Miss Photogenic. Huge round of applause, ladies and gentlemen. One of the best fashion photographers in South India, Mr. Reggie Bhaskar, on stage to do the honors. Yes, sir. So you have been looking at all of them through your photogenic eyes, the camera lenses, and you know who was the best. They were all the best, but still we have to select one. And there we go, the Miss Photogenic. We have Amrita Suresh Kumar. Ladies and gentlemen, kaiyadi porate. Big round of applause for the photographer and the Miss Photogenic title winner, Amrita. Thanks a lot, sir. And you know what? Unlike a normal ramp walk, when it comes to a beauty pageant, it's all about a lot of talking. അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 റൗണ്ടിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ്, the way they present themselves, the way they talk about themselves, the way they express themselves. So here goes, we have the next subtitle for the day, and it is Miss Voice. So ladies and gentlemen, I request Dhanya Sri Krishna on stage to award Miss Voice. And I think that's a perfect cast again. Very true. ഒരുപാട് RJs-നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന, അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. To do the honors, Arjaj Dhanya Sri Krishna on stage. So Miss Voice, indeed a very interesting category. The subtitle Miss Voice winner is Ganga Satish. Congratulations, ladies and gentlemen. Huge round of applause for the subtitle winner, Ganga Satish. She is Miss Voice at Impresario Miss Kerala 2022. Yes, ladies and gentlemen, keep it coming. Big round of applause for both the beautiful, stunning ladies on ramp. Thank you so much, ma'am. Moving on to the next subtitle category. This is also a very interesting category, Miss Fitness. ഈ ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ നൽകുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അർജാജ് ജിബു ജേക്കബ്. So please, വലിയൊരു കൈയ്യടി നൽകി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. The wonderful director who has given us several great movies. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. Huge round of applause for ജിബു ജേക്കബ്. Yes, so ladies and gentlemen, this is an award which would be very special because it attain ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ easy ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. It takes a lot of dedication, hard work. So here we have the Miss Fitness of Miss Kerala 2022. The award goes to Neha Mathew. Hearty congratulations to you, Neha. You are Miss Fitness at Miss Kerala 2022. Gentlemen, make some voice for them as they walk the ramp together. Valiyore kaiyadi nalkam. Once again, hearty congratulations. We have Miss Fitness Neha Mathew on the ramp along with director Jibu Jacob. So thanks a lot, sir. So those were the 9 subtitles which we had, and we have 9 subtitle winners as well now, wearing their
sachets and standing on the stage with us. So congratulations to all the winners. And what are we up to now? അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ can we please have a big round of applause for all the subtitle winners. Congratulations to all of you, truly well deserving. So now, ladies and gentlemen, നമ്മളുടെ final roundലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. In fact, this is the most crucial round. സോ അതിലേക്ക് ജഡ്ജസ് തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് 6 കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയാണ്. അവരുടെ പാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് കഴിഞ്ഞ 2 റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജഡ്ജസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത 6 കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെയും പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Yes, actually we had a plan of shortlisting 5, but the competition is very tough and judges, they thought like, okay, let's go for 6 this time, right? So we know until now it was like so pleasant, and now it's gonna be more pleasant, but at the same time korchu veshmundakkunna karyam kudiyanu. But this is the moment where we are gonna encourage all of them a lot, alle, right? We're gonna give a big round of applause to all the winners as well as others, because participation matters a lot, because they are here as the best of the best, the top 23 gorgeous Malayali women on stage. That's what we have now here. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. യു മേഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ, ഓൾ ഓഫ് യുവർ ബ്യൂട്ടി ക്വീൻസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ സെൻസ്. ബട്ട് സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ, സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ കോntest, we have elimination and time for us to announce who all will be going on to. And the thing is, fortunately or unfortunately, we are the ones who are going to take the name of the top 6 contestants for the final round. So once we take your name, what you have to do is just step forward. That's what we are going to do. And we wish you all the luck. Ladies and gentlemen, we know you are all waiting for it. And here we go. No more wait. Let's take the names. So in no particular order, we are going to read out the names of the ultimate finalists. Starting with... On the first position, not a first position. Like, let me take the first name. We have... first name. Nimi K. Paul. Big round of applause, ladies and gentlemen. Nimi K. Paul is... going to the final round of Miss Kerala 2022. Congratulations. Yes, and up next, I'm inviting a person whom we noted as a person with a very unique and a different and an interesting name. We have Shambhavi K. Big round of applause. Congratulations, Shambhavi. And the next contestant going to the finals is Sri Lakshmi Nair. Yes, so we got 4 now, 2 more to go. Ladies and gentlemen, here we have the next one, Grishma Joy. That's a lot of ground support. That's not fair. You should do this for everybody. എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. All right, moving on to the next finalist. Any guesses? The Okay, next there's finalist. just one more finalist. Any guess? Any guess? Yes or no? Nandana. Okay. The next finalist is Liz Jamon Jacob. In fact, നേരത്തെ ബിനോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് 5 പേർ ഫൈനൽസിലേക്ക് പോകുമെന്നായിരുന്നു. But on the basis of their performance, which we all witnessed, judges have chosen 6 finalists, and the next person going to the finals is Teresa Ann. A big round of applause to Teresa Ann. So ladies and gentlemen, here we have the top 5 contestants of Swayamvara Silks Impresario Miss Kerala 2022. In fact, top 6 contestants. Can you please have a big round of applause for all of them? In fact, for all the contestants on stage, all of you gave such a phenomenal performance. And as I said, you're all winners in your own sense. This is just not your day. Athreolu, wishing you the very best for your future. Thank you so much, girls. Very true. We have been discussing with Priyanka ma'am, and she have been saying you guys were simply amazing through your days of grooming. And today, the first round and second round, you guys were simply amazing. And you can be like super happy because you're the top 23 girls, right? So big round of applause to all of them. So the top 6 would remain on this stage with us, and others, thanks a lot, girls, and all the best for all your future endeavors. Thanks a lot.
So, ladies and gentlemen, we are moving on to the final round. This is the common question round where all the contestants will have to give answer to a common question that the judges ask. So, judges choose the question. We'll be reading it out once in Malayalam and once in English, and you'll be getting exactly 1 minute to answer. So, please make sure that you write within the given time limit of 1 minute. So, can you please have the podiums on stage so that they can write the answers? And girls, I would also request you to take enough space in between yourself. Just scatter yourself on the stage. We have a big stage, so just take your space. Don't go to the edges, but yeah, to the center you can just scatter out. Perfect. So we have the best of the best on the ramp here. Miss Kerala title winner ആവാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതാരാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. In a couple of minutes we will find out who is Miss Kerala 2022. In fact, ഇനി ഇവരും ക്രൗണും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന്റെ ദൂരം മാത്രം. Once again, wishing the very best to all the contestants. So far, all of you have given such incredible performance. I'm sure that we'll do great even now. തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം മതി, അതിനുള്ള ഉത്തരം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി മറിയാൻ. Yeah, just kidding. So, ladies, we hope you're all set for that one question which is going to decide if you are going to be the Miss Kerala 2022. We are much excited to know who is going to win the crown, the title. So ladies, I think now you can just check the pen. Make sure that the pen is working. എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. വേറെ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. Of course you cannot. So make sure that your pens are working. And girls, how are you all feeling? എന്താ തോന്നുന്നത്? Excited ആണോ? Nervous ആണോ? ഏതാ കൂടുതൽ? Excitement. Excitement ആണെങ്കിൽ pen ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈയടിക്കുക. Come on, girls. I want all of you to cheer for yourselves. Big round of applause for yourselves. And audience, let's also join in cheering these lovely girls. So I hope the check is all done. So girls, we would like to wish you all the best. And this is the time when you have to show your best to us. What we can give you is the question, the common question, and we will be reading it twice. Once in English and once in Malayalam. So you should be very careful, listen to the question, and then you will be given exactly 1 minute to write an answer or your viewpoint to that question. And then you read the answer. I repeat, you read the answer, which means you read what you have written. You cannot elaborate it. You're not going to add any points to it. Got it? Because we'll also have a copy of your answers, and let's do this. Are you guys ready? Yes? So guys, they're all set. Korchu nervousness ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് let's give them a big round of applause once. Yeah. So here we go, ladies and gentlemen. Time for us to read out the question. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കും, അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ വായിക്കും, and after that you can start writing. You'll be getting exactly 1 minute to write. Here is the question. Ancient mythology has equated women to nature, Prakriti and Purusha. Why do you think women have been equated with the entire nature in which man is just a creature? പൗരാണിക ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും എന്നാണ് പറയുക. അതായത് സ്ത്രീയെ പ്രകൃതിയായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രകൃതിയായി ഉപമിച്ചപ്പോൾ പുരുഷനെ അതിലെ ഒരു ജീവാംശമായി മാത്രമാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ? ഇതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you want, I'll take the question once more in English. Ancient mythology has equated women to nature, Prakriti and Purusha. Why do you think women have been equated with the vast nature in which man is just a creature? So here goes. We are all set to start the timing? No? Okay, just wait. Don't start writing. So as Binoy mentioned, it's important that there is equal spacing between all of you. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ല. So we'll just correct that. Requesting the girls not to start writing, please.
So I think the space is almost set. Girls will tell you when to start. Okay, I think the frame is set, and here we go on 3, 2, 1. Here starts your 1 minute. So we'll give you 5 more seconds. 3, 2, 1. Pens down, ladies. Yes. Okay. So now the contestants will have to read out their answers one by one. I think we'll start from here. Before that, let me just take my copy. All right, so if answers വായിക്കുന്ന സമയത്ത് I'll be standing here ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ answers ഒക്കെ cross check ചെയ്യും. We are good to go, right? So please make sure that you're reading out what you've written. Yeah. Women could be beautifully compared to nature because she could range wide from being soft and caring to fierce and strong to make her the whole nature. Thank you. That is exactly what she has written. And that was a beautiful thought as well. Now moving on to Liz Damon Jacob. So as soon as you get your copy, let's... Okay, great. Let's do that. You can go ahead. Sorry. A woman is the creator of life. So is the mother nature. A man wild is the biggest supporter a woman can have. New beginnings, new life. Start with nature. Beautifully phrased, right? Moving on to the next contestant. So ladies and gentlemen, here we have Grishma Joy. Just like nature gives life to the world, women give life and brings a life to the world. And if a woman decides, she can make storms and move mountains. And as said, behind every successful man, there's a woman. Wow. And moving on, we have Sri Lakshmi S. Nair. Woman is considered as the beginning of a new life, just like the nature. She is the epitome of elegance and gives a sense of rebirth and prosperity to any of the people around her. Beautifully said. Moving on to the next contestant, we have Nimi K. Paul. Go ahead, let's hear what you've written. ജീവന്റെ തുടിപ്പ് 9 മാസം വയറ്റിൽ ചുമക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ പ്രകൃതിയെയും നമ്മെ വഹിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാടും കടലും ജീവനും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായ പ്രകൃതി. Thank you so much. And ladies and gentlemen, the 6th contestant, all set with her answer for the common question, we have Teresa Ann. If you could see, nature gives us the produce. Similarly, women also reproduce. The wonderful capacity that only a woman has. Just like the earth is the uterus that nurtures the humans like kids, the art of motherhood is mastered by women. Thank you. Thanks a lot. So they already read their answers for the question. So ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for all these 6 ladies. Thank you so much, girls. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. ജഡ്ജസിനാണ് ഇനി ടെൻഷൻ ഉള്ളത്. Judges, I hope everything's clear. All right, so judges are good. We are good. Contestants, I think you can relax now. Thank you so much.
So ladies and gentlemen, once again thanking our sponsors for making this event happening. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022, partnered by Red FM as our official radio partner. Neetu Jaiprakash is our makeup and hairstyle partner. Gold's Gym is our fitness partner. Glam Salon and Spa is our photo shoot makeup partner. Paraka Jewels is our crown partner. We have Swayamvara Silks and Lifestyle as our outfit partners. Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 is photographed by Reggie Bhaskar and Advait Shine and styled by Jishad Shamsuddin. So thanks a lot, ladies. You may please exit now. നിനക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഒന്ന് പോണി, ഇതൊക്കെ ശോഭന മാം തന്നെ കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാരും പറഞ്ഞു? അയ്യോ മാം, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന്. സാരി സ്വയംവരയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ശോഭനയെന്നെല്ലാം ആരെടുത്താലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. സ്വയംവര സെൽസ്, മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി ഇവിടെയാണ്. Get flat 50% off at Lifestyle's biggest sale of the year. Style up with best deals in stores. ഇല്ല, എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അത് കൊള്ളാം. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വഴി വന്നിട്ട് പുതിയ സ്വയംവര സിൽസിൽ കയറാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും? ഓക്കെ, എന്നാ വിളിക്കാം. ആക്ച്വലി എന്താ എത്ര കൺഫ്യൂഷൻ? നമ്മുടെ സ്വപ്നം പോലെ ഓരോ നൂലും നെയ്തെടുത്ത സാരി ആയിരിക്കണം.
കസവിന്റെ ഓരോ തിളക്കവും നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന് ശോഭ നൽകണം. അതിന്റെ നിറങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മോടി പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരുങ്ങി വരുമ്പോ ശോഭനെ കസവിന്റെ ഓരോ തിലകവും നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് ശോഭ നൽകുന്നു. സ്വയംവര സിൽക്സിലൂടെ. സ്വയംവര സിൽക്സ്, മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി ഇവിടെയാണ്. നിനക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഒന്ന് പോണി, ഇതൊക്കെ ശോഭന മാം തന്നെ കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാര് പറഞ്ഞു? അയ്യോ മാം, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന്. സാരി സ്വയംവരയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ശോഭനയിൽ നിന്നെല്ലാം ആരെടുത്താലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. സ്വയംവര സിൽക്സ്, മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി ഇവിടെയാണ്.
million smile. Beauty's a celebration. Miss Caroline, come and spread your wings. You can fly away to a world of fame and fun, with pride and style. It's a beautiful celebration. Come and spread your wings. Give the best you can, and we bet you wear that smile and proud and style. It's time to
and gentlemen, എനിക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ ആകാംക്ഷയോടെ ആരാണ് പുതിയ മിസ് കേരള എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. And in a couple of minutes we will be announcing the new winner. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ we have to invite a few special people on stage, right? Very true, because ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് മോർണിംഗ് മുതൽ ഇവിടെ എത്തി ഇരിക്കുമ്പോൾ we know there's a Swayamvara Silks presence Impresario Miss Kerala 2022. We are all reaching towards the end of it to know who the Miss Kerala 2022 is, right? So അത് അറിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു കാത്തിരിപ്പാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു സുഖമുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് അല്ലേ? Yes. And we had a very amazing panel of judges. അവരെല്ലാം നമുക്ക് we have to be thankful to them. We have to show our love and gratitude to them. But just before that, don't you think it's time that we get those 23 beautiful ladies on the stage? Yes. So ആദ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും contestantsനെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Let's have all the beautiful contestants on the stage once again. Ladies and gentlemen, this time with a big round of applause, let us invite all 23 beautiful, amazing, spectacular ladies, the top of the top, the best of the best. മികച്ചതിൽ മികച്ചതായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത 23 പെൺകുട്ടികൾ, the finalists of Miss Kerala 2022. Here they are going to make the final entry to the stage, ladies and gentlemen. Here they are. Let's put our hands together. നല്ല കൈയ്യടി തന്നെ കൊടുക്കാം for this 23 amazingly looking ladies. As we all know, for the one last time, here we present the top 23 contestant 23 Sundarigal of Miss Kerala 2022. A big round of applause for all of them, ladies and gentlemen. Bold, beautiful, confident, gorgeous ladies on the ramp are final contestants, all 23 of them. So, I know all of us are eagerly waiting. Very true, we are eagerly waiting to know who is going to be crowned as Miss Kerala 2022. But just before that, as we already told, we had an amazing panel of judges, and it's time that we have them on the stage. Let's do it one by one, Voche. And to give away a token of love and gratitude to them, let me invite the one and only Mr. Harish Babu, the CEO of Impresario Event Marketing Company, with a big round of applause. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the man behind Impresario, Mr. Harish Babu, the man who has made it possible for several girls to achieve their dreams. Also requesting all the judges to kindly come on stage because it's time for us to honor our judges. Ladies and gentlemen, നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന് നന്ദി പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. We'll be presenting a token of appreciation, a token of gratitude to all our wonderful judges. So can we please have a thunderous round of applause? വലിയൊരു കൈയ്യടി നൽകി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു കൈയ്യടി ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് because they all did such a fabulous job today. A wonderful judges. Yes, ladies and gentlemen, and ഇന്ന് ഈ ജഡ്ജസിനെ അവാർഡ്സ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്
Mr. Harish Babu, the CEO of Impresario Event Marketing Company. നമുക്കറിയാം 27 വർഷത്തെ in-field experience ഉള്ള ഒരു event management firm ആണ്. And they have been doing this amazing to run this program with all the class and standards, right? So here we are handing over the token of love and gratitude to the judges. A big round of applause as he is doing the same, please. Yes, let's all thank our judges with a big round of applause. We can see the girls doing that. Thank you so much, judges. Glad to have all of you with us here. So, we hope the award ceremony is done, and there is a kind request from our side. We have to take a beautiful picture and a beautiful video as well. So we request Harish sir along with all the 9 judges to walk onto the ramp once, please. Yes, please. Let's have all the judges. All the judges and Harish sir. Together, come on. Ladies and gentlemen, let's cheer for all of them. Big round of applause. Yes, please. Oh, that's nice. It's become a sequence now, right? Wonderful. So thanks a lot to judges, and I would request all of you to stay back, be on the stage, because we are moving on to the most awaited moment of the day, which is going to be the crowning ceremony of the day. We have to know who is going to be the winner, who is going to be Miss Kerala 2022. So for that, let me request the top 6 contestants to please step forward. Yes, requesting the top 6 finalists to kindly step forward to take your positions. Final round il vanna 6 contestants munnotu nilkkanamennu abhyarthikukayanu. I know there's a lot of excitement. We are moving on to the most awaited moments of the event. In a couple of minutes, we will find out who is the new Miss Kerala. Yes, the girls are ready. We'll be starting with the Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 second runner-up title. For the second runner-up, we have the Beauty with Elegance crown. We believe beauty with elegance is an apt phrase for any beauty pageant title. It encompasses the idea of physical beauty as well as the inner beauty that is present in any individual. Yes, and now we have to know who is going to be the second runner-up title winner. But before announcing the winner's name, let me invite Sijoy Varghese sir and Mr. Hariharan, the Chief Operating Officer of Impresario Events and co-founder of Miss Kerala, to please come on to the stage. Let's give a big round of applause to him. He is one among the co-founders of Miss Kerala. Yes, the guiding force of Impresario, I would say. We already have Sijoy Varghese on stage. Okay, so ladies and gentlemen, the 2 guests, they're all set. A judge is set, and now we have to know who among those 6 girls is going to be titled as the second runner-up winner of Miss Kerala 2022. So ladies and gentlemen, aarayirikkum second runner-up? Any guesses? Oh, this time we need some guesses from you. Come Okay? on, We come have just 3 crownings left. That's it. Any guess? ആരൊക്കെയാണ് top 6 എന്ന് നമുക്കറിയാം. So come on, നിങ്ങളുടെ favorite contestant പേര് പറഞ്ഞോ. Let's hear some names. Let's hear that energy. Come on. So ladies and gentlemen, I think we will go ahead and announce. No, it's because they think all 6 are like, you know, they might be. Tough competition, definitely. It's completely unpredictable. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. But we have to take the name, and judges, they were all set with their decision. Ladies and gentlemen, the second runner-up title winner of Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 is none other than Nimi K. Paul. I request Mr. Sijoy Varghese to crown and
Mr. Hariharan to give the sachet and memento and bouquet. So ladies and gentlemen, this is the crowning moment of the second runner-up title winner of Miss Kerala 2022, Mimi K. Paul. A big round of applause to her. The sachet onto her shoulders. A beautiful moment of happiness and privilege. Hearty congratulations to you, dear. Mimi K. Paul is Miss Kerala's second runner-up. Big round of applause, ladies and gentlemen. The beauty queen, Mimi K. Paul, Miss Kerala 2022, second runner-up. And now it's time for us to find out who is the first runner-up. For the first runner-up, we have the Eternal Beauty Crown. The concept of Eternal Beauty transcends physical beauty, which is why we have a title that goes beyond physical beauty. Eternal beauty is something that can never be taken away from you, no matter what. Oh yes, something that can never be taken away from them, and we have to announce the winner. But before that, I welcome Ms. Vinita Hariharan, the global public policy expert, to join us on the stage, and also Mr. Rajiv Nair, the director of Impresario Events, to come and join us on the stage to do the honors of crowning and awarding the first runner-up title winner of Swayamvara Silks Presents Impresario Miss Kerala 2022. Okay, people, so we have 5 girls on the other side, and we want to know who is going to be the first runner-up. And I'm not going to ask you to guess, because I know you're not going to guess. So, ladies and gentlemen, do we have your permission to announce or no? If we have your permission, then can we have a big round of applause? Yes? All right, so we've got their permission. Time for us to find out who is Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022 first runner-up. It is Shambhavi. Big round of applause, ladies and gentlemen. The very beautiful Shambhavi is the first runner-up of Impresario Miss Kerala 2022. Ladies and gentlemen, I would request Ms. Vinita Hariharan to crown the winner and Rajiv Nair to give the sachet, memento and the bouquet. Truly a wonderful moment. So ladies and gentlemen, we have the first runner-up winner with the Eternal Beauty Crown. Years of dreaming, months of preparation, weeks of training, all leading to this moment. Big round of applause, ladies and gentlemen, for the very beautiful Shambhavi, the first runner-up. So once again, congratulations, Shambhavi. It was amazing, and you are crowned as the first runner-up of Miss Kerala 2022. So now we got the second runner-up and the first runner-up. All we have to know is who is gonna crown the circlet of eloquence. So ladies and gentlemen, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് to find out who is the title winner of Miss Kerala. For Impresario Miss Kerala 2022, we have the Circlet of Eloquence crown. This crown signifies the true power of words, and its beauty is unmatched. The crown is a symbol of grace, wisdom, and sophistication, that attributes that are highly sought after in a pageant winner. yes, and before we guess, or before we are going to announce, or before we are going to know who is the Miss Kerala 2022, I would like to request Miss Abita, the Swayamvara Silks director, to join us on the stage. And Mr. Harish Babu, the CEO of Impresario, is already with us on the stage. So I would request both of you to step forward and be ready to do the honors. I would also like to request
former Miss Kerala 2021 title winner, Miss Gopika Suresh, to come up and take her final walk as a title holder of Miss Kerala 2021. Big round of applause for the reigning Miss Kerala. I would say her last few moments as the Miss Kerala. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു കയ്യടി നൽകി സ്വാഗതം ചെയ്യാം the very beautiful Miss Kerala 2021, Gopika Suresh. Ladies and gentlemen, we are also delighted to have with us today Miss Kerala 2021 first runner-up, Livia Liffey. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകി സ്വാഗതം ചെയ്യാം Livia Liffey, the first runner-up of Miss Kerala 2021. Okay, so done with all the ceremonies and rituals to be happen there. And now it's time that we come to know that who is going to be crowned as Miss Kerala 2022. But this time I need some answers from you. Any guess who do you think is going to be crowned? ഓരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെ പേര്. From that side we need to hear a name. Come on. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റന്റ്സിന്റെ പേര്. This side ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല. Okay, good ground support for Grishma. Any other guess? Because നമുക്ക് അവിടെ 4 പേരുണ്ട്. 4 സുന്ദരിമാരാണ് അവിടെ അണിനിരന്ന് നിൽക്കുന്നത്. Any other guess? ഓരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ലക്ഷ്മി. Okay. All right. രണ്ട് പേരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ പോയി? Come on. ഈ സൈഡിൽ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. I think I'll come there. Come on. Come on. Make some noise very quickly. Okay, Liz Jaymon's പേര് കേട്ടു. Any other names? Oh, എല്ലാവരും പറയാമെന്നാണോ? കൊള്ളാം. But anyhow, that's how it works because they are all beautiful. So, if you're all ready, if you're all set, it's time that we announce the winner. So, ladies and gentlemen, Swayamvara Silks presents Impresario Miss Kerala 2022. Here we have the winner to be crowned, none other than Liz Jaymon Jacob. Yes, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to her. Hard work pays off. The dreams of years, hard work and preparation over time, grooming over time left. This is the moment of happiness, elegance, and being crowned with the circlet of elegance. We have Miss Kerala 2021 Gopika Suresh crowning the new winner, requesting Miss Abhita to give the sachet and Mr. Harish to give the memento and bouquet. Ladies and gentlemen, here we have the new puny queen of Kerala, the new Miss Kerala, and her name is Liz Jaymon Jacob. Big round of applause. And here goes the walk of the winner, the Miss Kerala 2022, gracing us all with her beautiful walk. The moment we were all waiting for from hours now. Ladies and gentlemen, here we have the official Malayali Sundari for 2022, Liz Jaymon Jacob. Here she is, ladies and gentlemen. Keralathinte pudhiya Soundarya Rani, the beauty who will be taking forward the legacy of Miss Kerala. Once again, hearty congratulations to you. Let's have a combined walk of all 3 winners. The winner, Liz Jaymon Jacob, the first runner-up, Shambhavi, and the second runner-up, a big round of applause to the winners, the Miss Kerala 2022, ladies and gentlemen. Moment of happiness, moment to cherish.
out there on the ramp. We are so happy announcing the Miss Kerala 2022 winners out here. So ladies and gentlemen, here we have the winners back and all the candidates. It's time for you to congratulate them. Come on, you can go have your time with them now. Yes, the girls who were there with you throughout the pageant. Time for all of you to congratulate them. I'm sure that many of you are good friends by now. There's a wonderful bond, a wonderful companionship, friendship between the girls. So time for all the other contestants to congratulate the winners. Once again, thanking our jury. It was truly an honor for us to have you judging the pageant. Let me also take this opportunity to thank all those who worked tirelessly for the past 2-3 months to make this event a grand success. Thank you, Swayamvara Silks, our outfit partner. Thanking Red FM, our official radio partner. Thanking Neethu Jayaprakash, our makeup and hairstyle partner. Thanking Gold's Gym, our fitness partner. And Glam Salon and Spa, our photo shoot makeup partner. We would like to thank Baraka Jewels, our crown partner. Thank you, Lifestyle, our outfit partner. Thank you to Jishad, Shamshuddin and Jessica. Thank you, Gokulam Park and the place we are sitting right now. Ladies and gentlemen, thanks a lot to Le Meridian. Thank you to all the media who are present here. Also, special thanks to our special jury members, Mr. Abrit Shine, Samyukta Verma, Surya Gayatri Devi, Pradeep Nair and Dr. Anuja. Thanking Sisha Wilson for coming as a celebrity guest to interact with our girls. A big thanks to Mr. Pradeep Nair from Red FM. Thanking Reggie Bhaskar and Advait Shine. Thank you, team Big Socio, Bingo, Ravina, Salim, Suraj, Basil and Abel. Thanks to Osama, JK and Sumi of Via Kochi. Last but not the least, a big thank you to all the staff and team members of Impresario Events, Harish Babu, Hariharan Sir, Ram, Rajiv, Geetu, Vipin, Aslam, Deepa, Simi, Vishnu, Sibi, Rashmi, Sara, Archana, Guru, Srijit and Manik. So ladies and gentlemen, here we move on to the press conference and the interview where the winners, the Miss Kerala 2022 winners are going to give their interview as the title holders. Last but definitely not the least, we would like to thank each and every one of you for being such a wonderful audience. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ contestants ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ perform ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത support ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Thanking all of you for your support and active participation throughout. And now, as you can see, the media interaction has started. Very true, and I think there is something which we should say from the very beginning of this day. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇവരെ throughout support ചെയ്തത് family members ആണ്. Can we have a big round of applause for all the family members of all the candidates, please? Thanks a lot. Your support was simply amazing and there's no words to explain it. Thanks a lot for that. Can you keep the volume down of the music, please? Sorry. Keep it very feeble, just as a background score.